Welcome, dear athletics fans, at the IFAM 2024, the second day of the weekend. It is already the 15th time that IFAM is organized in Belgium, 14 times in Oordegem, but because of the works at the track of Oordegem, we moved to Brussels, and we start the second day with the 100-meter hurdles for the under 18 women. In lane 2, representing the Netherlands, Georgina Blaine. Marta Gerardijn van Waasland start in baan 3 op die 100 meter horden bij de scholieren. In lane 4 for Ireland, Orlaith Mannion. In couloir 5 de ce 100 mètres haies des scolaires dames Kezia Panzica, la première course de la deuxième journée de l'IFAM. In lane 6 for Ireland, Emily Lawler. Pour la France, couloir 7, Marion Jacobs. In baan 8 voor Hamme St. Doché. En in baan 9 voor Lebeekse Zina Lovery. And now for this first event of today. Orlaith Mannion from Ireland. Kezia Panzica de Charleroi. At the front right now. It is Mannion who wins this race in 13:70. Personal best for the women of Ireland, confirming the qualification for the European Championships U18. And probably the first standard which is achieved here today for the European Championships under 18 for Irish Orlaith Mannion with 13:72. Kezia Panzica de Charleroi, 13:88 record personnel. En ook voor Marta Gerardijn een persoonlijk record van 14:28. Marion Jacobs, 14:42. En St. Doché van Hamme, 14:60. 14:61 voor Zina Lovery van Lebbeke en een evenaring van het persoonlijk record voor de Nederlandse Georgina Blaine met 14:90. Qualifying standard for Ireland was 14:00, so Orlaith Mannion 13:72 within the Irish standards for the under 18 European Championships. Et pour Panzica, 13:65, c'était le minimum, ou c'est le minimum belge pour les championnats d'Europe scolaires. 13:88 a été réalisé aujourd'hui par l'athlète de Charleroi qui a gagné le championnat national indoor l'année passée et cette année, et deuxième du championnat en stade de l'année passée.
Next race is the 100 meter hurdles women, in which we got 6 heats. 6 séries du 100 mètres haies chez les dames junior senior. 6 reeksen op de 100 meter horden bij de dames, junioren en senioren. In the first heat of the 100 meter hurdles women in Erstenlauf, der 100 Meter Hürden Damen, Line Schröder, Deutschland. German Line Schröder in the second lane of the first heat. Personal best of 13:29. In lane 3 for Italy, Nicola Mossetti. En dat zijn kwalificatie, Dixon en we komen finale komen later vandaag. Om 3:20 finale. Mossetti, double champion in Italy indoors and third at the National Championships outdoors last year. In lane 4, Jenny Blundell for the United Kingdom. So there will be 6 different heats. And it's a chance for qualification for the final, which will take place at 3:20 p.m. Jenny Blundell, finalist at the National Championships Ins and Outdoors in the last season. Veronica Bessana from Italy will start in lane 5 in the first heat. Second in the National Indoor Championship in Italy this year, and twice National Under 23 National Champion. En dan in baan 6, lane 6, Noor Wits. In this first heat we will have on lane 2 for Germany. Double world champion indoors Nicola Mossetti. On lane 4 for in pentathlon. lane 5 for Italy, Veronica Bessana. Op baan 6 Representing Vilvoorde Atletiek Club. In baan 6 dus Noor Wits van Vilvoorde Atletiek Club. Onze dubbele wereldkampioene vijfkamp indoor. Zevende aller tijden in België met 13:17. Personal best for Noor Wits, 13:17, seventh performer of all times in Belgium. In lane 7 for Denmark, Mathilde Heldbeck.
second of all times with 13:09. The Danish record is of 12:83. Pauline Lett, La France, couloir 8. In lane 8 for France, Pauline Lett. 6e du championnat national en salle. Un record personnel de 13:10. And in lane 8 for the United Kingdom, Alicia Barrett. These are qualifying heats, which means that the best performance will get access to the main program. Quality for sure in this first heat. So from lane 2 to lane 8 in the first heat, Line Schröder from Germany, Nicola Mossetti from Italy in lane 2, Gianna Blundell from the United Kingdom in lane 4, in lane 5 Italian Veronica Besana, in lane 6 Belgian Noor Wits, in lane 7 for Denmark Mathilde Heldbeck, in lane 8 for France Pauline Lett, and in lane 9 for the United Kingdom Alicia Barrett. International standard for the European Championships in Rome 12:98, and for the Olympic Games 12:77. But of course most of the girls are running for the ranking, trying to qualify them for the international championships because of the points they can earn. There was a little bit of rain this morning in Brussels. Temperature is about 15 degrees. With Noor Wits taking the lead immediately after the start. It seems to be Italian Veronica Besana who has won this race. 13:12 for Besana, 13:39 for Noor Wits. En Line Schröder 13:46. For Mossetti, 13:48. But victory for Veronica Besana from Italy with 13:12. C'est la française Pauline Lett qui prend la deuxième place en 13:36. Derde plaats voor Noor Wits 13:39. C'est une best. Besana second at the National Indoor Championship last year and reigning national champion for the athletes under 23, fifth of all times in Italy with 12:90. And we get to a second race with Awasene from France in lane 2. In lane 3 for Ireland, Kate Doherty. In lane 4 for the United Kingdom, Isabel Wakefield. In lane 5 for Italy, Elisa Maria Di Lazzaro. In baan 6, lane 6 voor AV Lira Lierse, Lynn Beck from Belgium, Lynn Beck. In lane 7, Giada Carmassi from Italy. In 8, Belgian under 20 athlete
Steffi de Sager, already qualified for the World Championships under 20 in Lima, Peru. And lane 9, Jessica Duncton from the United Kingdom. Di Lazzaro running in lane 5 is a 3 times national champion of Italy indoor, has a personal best of 12:90. In baan 6 dus Lien Beck van Lira Liersen en 8 Steffi de Sager van Waasland. Steffi de Sager in baan 8 is al gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen bij de junioren. Dat deed op de kampioenschap van Vlaanderen, dat ze won als junioren. 13:40 als persoonlijke beste. Lien Beck was tweede van het kampioenschap van Vlaanderen, maar won het nationaal indoor kampioenschap bij de beloften. Is onze nummer 12 aller tijden. Ja, de lage horden die hoogtij vieren ook in België. Met de jeugd die komt aanstormen, zoals een Steffi de Sager in baan 8. Good start of Abassene from France, but it is Italian Carmassi who wins probably this race. Giada Carmassi, once again an Italian victory. Carmassi, national champion in 2023 in Italy, with 13:15 as official time. Elisa Maria de Lazzaro 13:26 for Doherty, 13:45. Lien Beck 13:50. Dan Jessica Duncton 13:54. 13:65 voor Steffi de Sager. En season's best voor Awassine with 14:15. Isabel Wakefield 14:19. Very close to the time which Veronica Bessana ran in the first heat with 13:12. 13:15 of Giada Carmassi. But it means that amongst all the 3 best chronos in the heats are run by Italian girls. Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro and Veronica Bessana. In the third heat in lane 2, Jane Davidson. Couloir 3 de la troisième série pour le cercle type Brabant Wallon, Alexandra Morton. In lane 3, Belgian Alexandra Morton. Portugal in lane 4 with Katarina Karas. In baan 5 voor Essenbeek Halle, Angel Aguazi, Belgian Angel Aguazi in lane 5. Karen Lux from France in lane 6, couloir 6 pour la Française Karen Lux. In 7 voor Duitsland Hawa Jalio, from Germany in lane 7, Jalio. In baan 8 voor Zwijndrecht Atletiek Team Amber van den Bos from Belgium in lane 8. En Lea Lamba from Congo, Kinshasa in lane 9.
Lane 5, Angela Gwazi, 5th at the National Championships last year, 4th at the Belgium Indoor Championships. Personal best of 13:40. In La France, couloir 6, Karen Lux. Deuxième des championnats en salle espoir cet hiver et troisième en stade au championnat pour les athlètes, championnat national pour les athlètes sous 23 ans en France. Best start pour Alexandra Morton qui est parti la plus vite. Hawaiialo from Germany leading. Maar dan is het Angela Gwazi die in de laatste meters terugkeert. Angela Gwazi, denk ik. 13:70 wordt officieel geklokt voor Angela Gwazi. 13:70 voor Belgian Angel Agwazi. Voor Ja, overwinning voor Angela Gwazi. 13:70. Hawaiialo 13:74, 13:74. Karen Lux, la Française, 13:76. From Portugal, Carres, Katarina Carres in 13:82. Jane Davidson, 13:87. Alexandra Morton, 14:09. Et Léa Lamba, 14:14. La quatrième série se prépare. We see the fourth heat. Couloir 2 pour l'Algérie et Manel Benkassi, qui a gagné le championnat de 200 il y a un an en Algérie. In baan 3 Lores Bouwens van Racing Club Gent. Belgian Lores Bouwens in lane 2. Yesterday a personal best and on the 100 meters dash. Een nieuw persoonlijk record gisteren op de 100 meter vlak. Couloir 4 pour le start type baan wallon la Française Emma Keijere. In baan 5 voor Dering Club Leuven Atletiek Noor Koekelkoren. In lane 5 Belgian under 20 athlete Noor Koekelkoren. In baan 3 voor KRC gisteren ook goed voor het persoonlijk record op de 100 meter. Laurens Bouwens. Belgian student champion Noor Koekelkoren. And winner of the Belgian Indoor Championships. For junior 13 all-time at the juniors ranking in Belgium. Aiming to run the 13:51 for Lima, Peru. In lane 6 for Denmark, Ida Beiter-Bomme. In 7, another Danish, Annika Halbo. In lane 8, Naomi Akakpo. Et couloir 9, lane 9 for France, Marilise Promeneur. La Togolaise Akakpo, couloir 8. Le record national du Togo est de 13:60. Beiter-Blomme, third of all times in Denmark with 13:21 in lane 6. It is the Danish Ida Beiter-Blomme who wins this race. Ida Beiter-Blomme from Denmark, 13:45. (13:47) is the official time for the winner of the fourth heat
Danish Aida Beiter-Blomme. Noor Koekelkoren 13.72, een verbetering van haar persoonlijk record met 1 honderdste van een seconde. Cailleret, la Française 13.86. Et puis fourth place for Danish Annika Halbo 13.89, Laurès Bouwens 14.17, Malice Promeneur 14.21, Naomi Akakpo 14.24 et Manel Benkachi 14.57. Il nous reste encore 2 séries. Still 2 heats to go. Nog 2 reeksen. In baan 3, in die 5e reeks, Luca Dont van Pegasus Londerzeel. In 4, Emma de Naaier van Metisland. In lane 5, voor de United Kingdom, Grace Morgan. In baan 6, voor Vilvoorde Atletiek Club, Laura van den Brande. Lane couloir 7 pour la France, Elisa Pinot. In baan 8 voor Nederland, Milou van den Berg. En in lane 9, Arabella Adekoya from Ireland. Adekoya fourth at the National Indoor Championships last year, of this winter in Ireland. Lane 9. Op papier de snelste in deze reeks is Laura van den Brande in baan 6, de meerkampster van Vilvoorde Atletiek Club. Onze nummer 11 aller tijden op de zevenkamp en nationaal kampioene. Maar ook Morgan en Pinot hebben al onder de 14 seconden gelopen. Grace Morgan from the United Kingdom. That's one of the best references in this heat. 13.92 as a personal best, 13.91 for Belgian Laura van den Brande in lane 6. National champion in heptathlon, Laura van den Brande. Grace Morgan. It's a really good start from lane 5, Grace Morgan. Grace Morgan. Grace Morgan still in the lead. A victory for Grace Morgan. Arabella Adekoya from Ireland. Finishing very close to the winner of this heat, who is Grace Morgan in 14.11, 14.14 for Arabella Adekoya, which would mean a season's best. Milou van den Berg. 14.21 voor de Nederlandse kampioene onder de 23 jaar indoor. Laura van den Brande 14.30. Elisa Pinot 14.34. Emma de Naaier 14.57. En Luca Dont 15.17. Emma de Naaier zesde 14.57 en Luca Dont 15.17. And then there is still the 6th heat, nog een 6e reeks met within lane 3 Pavana Nagarai from India. Still under 20 athlete. Lotte Phillips van Hermes Club Oostende loopt in baan 4. In lane 5 for the United Kingdom, Laura Darcy. One more heat to go. Magali Chipopo de la France, couloir 6. Emma Muishond van Lebbeekse in baan 7. Shana Kubrilovic de la France, couloir 8. En Charlotte Buwalda uit Nederland in baan 9. Buwalda, tweede op het nationaal kampioenschap bij de junioren indoor dit jaar. 15.81 is haar persoonlijk record op de horden zoals die voor de junioren en senioren geldt.
In Ter Spekkelisse liep ze dat op 11 mei. En natuurlijk hoopt ze zo snel mogelijk onder die 15 seconden uit te komen in de buurt van haar persoonlijk record op de hoogte waar de junioren B in Nederland mee oplopen. 76 centimeter, 14,68. Op papier is hier Magali Chipopo. Normalement, Magali Chipopo, couloir 6, qui prend un bon départ, mais it's Laura Dorsey en dan, oh ja, Shana Kubrilovic, la française, qui gagne probablement cette série. Kubrilovic. Elle vient de 14,52 et maintenant 14,14 pour Shana Kubrilovic. Dorsey, second place in 40-44. Magali Chipopo, 14,67. 76, Charlotte Buwalda, 15,12. Dan Pavana Nagarai from India for the first time, an official time with 15:18, because no wind at the former performance, and now the wind is blowing 0.1 meter per second. Lotte Philips 15:25 en Emma Muishond 15:78. At 3 this afternoon, there will be a final of this 100 meter hurdles. Om 3 deze namiddag wordt dus de finale van deze 100 meter horde gelopen. La finale sera disputée à 13h20 cet après-midi. La finale du 100 mètres est chez les dames. Next race is the 110 meter hurdles for the under 20 men. De junioren A op de 110 meter horden, dat is de volgende wedstrijd. Prochaine course, le 110 meter est de junior homme. And rain starts falling now in Brussels, just before the start of the juniors race. In elk geval in baan 3 zal René Klinkspoor lopen van Racing Gent. In lane 3, René Klinkspoor from Belgium. Lane 4, Dutch Jimmy Marcera. Jimmy Marcera uit Nederland. De nationale kampioen. Indoor bij de A-junioren. Zeno van Eigen van Dilbeek loopt in baan 5. Halve finale op de Europese kampioenschappen onder 18 vorig jaar. Couloir 6 pour le cercle sportif de la Forestoise, Martin de Greef. Deuxième du championnat national des juniors de l'année passée en salle. Non, du championnat national, oui. En in baan 7 Elias Gergat van Stax Gent. De Belgische limiet is 13,58 voor, voor de wereldkampioenschappen bij de junioren. The hurdles for the junior men, so the men will do 21 heats.
Competitors from Belgium and the Netherlands in this 110 meter hurdles. Men under 20. Belgians in lane 3, René Klinkspoor. Lane 5, Zeno van Eygen. Lane 6, Martin de Greef. In lane 7, Elias Gergat. And in lane 4, for the Netherlands, Jimmy Marcera. Yesterday we had already 35 standards for international championships during the first day of the International Flanders Athletics meeting that started in 2010, a crazy idea of 3 guys of 25, 26 years old who wanted to organize an international meeting in order to give the opportunity to Belgian athletes to qualify for international championships by giving them a field in which they could compete at their own level. And it has grown each year, starting with 300 competitors the first time, and now this year more than 2,700 competitors of over more than 90 countries have traveled to Belgium to come to the King Baldwin Stadium for the 15th edition of the International Flanders Athletics meeting. Each year we see the days after the IFAM that European and world ranking lists are changed, and several performances have been realized during the IFAM International Flanders Athletics meeting. All competitors receive a bib number on which their name is printed. A very particular thing which is appreciated by all the competitors, but which is a challenge for the announcers, because from the stands where they have taken place, they cannot read the bib numbers, the names of the bib numbers, so some extra persons have been put on the track to give the names through when races are run above 400 meters. But now in lanes for the 110 meter hurdles, René Klinkspoor, Jimmy Marcera, Zeno van Eygen, Martin de Greef en Elias Gergat. Zeno van Eygen van Dilbeek voor Martin de Greef van La Forestoise. Deuxième position pour Martin de Greef. Het is Van Eygen. Niet officiële 13.74 voor Zeno van Eygen. Ja, de limiet 13.58 komt in zicht voor de man van Dilbeek. 13.58 was the Belgian standard for World Championships under 20 in Lima, Peru. And now 13.75 for Zeno van Eygen. Martin de Greef 14.06. Jimmy Marcera 14.55. René Klinkspoor 15.28 en Elias Gergat 15.60. Zeno van Eygen is dat de zevende tijd aller tijden. He's the 7th performer of all times in Belgium at this 110 meter hurdles. Zeno van Eygen from Dilbeek Athletic Club.
zevende aller tijden dus bij de juniors op de 110 meter horden voor Zeno van Eigen. Die in iets idealere omstandigheden, die natte piste werd natuurlijk niet echt prestatiebevorderend, zeker in staat moet zijn om zich op de deelnemerslijst van dat wereldkampioenschap bij de junioren te gaan zetten met die 13.58 die verwacht wordt samen wellicht met Nemo Raze van Union Sportief Braine-Waterloo. We do continue with 4 heats of the 110 meter hurdles men. 4 séries 110 mètres et chez les seniors maintenant sur le programme. En dan dus 4 reeksen van de 110 meter horden bij de senioren heren. Horden worden dus nu op de hoogte van 1,06 meter geplaatst. Limiet voor de Europese kampioenschappen 13.46, voor de Olympische Spelen 13.27. En Michael Obasouyi die heeft de ticket voor de beide kampioenschappen al binnen. Nationaal recordhouder dus met 13.20. Ook nationaal indoor recordhouder. In this 110 meter hurdles in the first heat we will see Belgian record holder Michael Obasouyi in lane 4. Very recently he ran 13:20 qualifying for the Olympics and the European Championships in Rome. In lane 2 for the Netherlands, Job Geerts. Two times national indoor champion in the Netherlands. In lane 3 for the United Kingdom, David King. 6th at the World Indoor Championships in 2022 and 7 at the European Indoor Championships last year. In lane 4, Belgian Michael Obasouyi. 7th at the World Championships Indoor and 2nd at the Under 23 Championships in Europe in 2021. In lane 5 for the Netherlands, Tim Koster, twice national champion. In baan 6, lane 6 for Belgium, Eli Bakary. Also aiming to run the 13:46 for Rome. Half finalist also at the World Championships Indoor in Glasgow. And 10th Belgium of all times with 13:63. Hassane Fofana from Italy in lane 7. Twice half semi-finalist at the World Championships and 6 times Italian champion, personal best of 13:42. In lane 8 for Spain, Orlando Ortega, a very famous Spanish runner, 2nd at the Olympics in Rio, 3rd in the World Championships in 19, and twice winner of the Diamond League final here in Brussels in this stadium. And lane 9, William Richie Moulin from the United Kingdom. Koster ook al tweevoudig Nederlands kampioen. Baan 6 is voor Eli Bakary. Bakary nog volop op zoek naar de tijd van 13:46 die hem straks geeft op het EK in Rome. En dus volop uitkijken naar baan 4 met Michael Obasouyi, Belgisch recordhouder, en Eli Bakary, onze nummer 10 aller tijden. Die dus op zoek is naar die limiet voor Rome, voor de Europese kampioenschappen. 13:46. Gisteren plaatste zijn clubmakker Pieter Seesk zich op de 800 meter voor de Spelen en voor het Europees kampioenschap. Met de 4e Belgische tijd aller tijden. En van Nederlandse zijde dus in baan 2 en baan 5. Job Geerts en Tim Koster.
limiet voor Rome, ook voor Nederland uiteraard 13:46. Hoewel een aantal atleten natuurlijk hopen om zich via de ranking te gaan plaatsen. 2 keer werd hij al Nederlands kampioen, Tim Koster, de man die in baan 5 gaat starten. En Job Geerts is op de 60 meter horden in Apeldoorn al een aantal keer, 2 keer meer bepaald, de beste geweest van Nederland. Maar dus in de first heat, lane 2 for the Netherlands and Job Geerts. Lane 3, Dave King from the United Kingdom. Lane 4 for Belgium, Michael Obasouyi. Lane 5 for the Netherlands, Tim Koster. Lane 6 for Belgium, Eli Bakari. Lane 7 for Italy, Hassan Fofana. In lane 8 for Spain, Orlando Ortega. And in lane 9 for the United Kingdom, William Richie Moulin. It has stopped raining at this very own moment, and the wind is very slightly blowing, not more than 1 meter per second. Aan de snorkels. Ja. Eli Bakari, die er heel goed weg is, samen met Michael Obasouyi. David King. Ja, Bakari doet daar mee voor de overwinning. Het is Obasouyi die het haalt in 13:46. Exact de limiet voor het Europees kampioenschap die daar gelopen wordt door Michael Obasouyi. 13:48 voor Michael Obasouyi. 13:53 voor David King. Jobbe Geerts 13:54. Eli Bakari 13:56. En dat is een niet persoonlijk record. En hij wordt daarmee de 4e Belg aller tijden. Tim Koster 13:83. Orlando Ortega 13:86. Hassan Fofana 13:91 en William Richie Moulin 14:21. Who will be able to qualify in the second heat? In de tweede reeks from South Africa in lane 1, Nassem Razak. In lane 2 for Spain, Carlos Osses. In lane 3 for Ireland, Adam Nolan. National Under-20 record holder in Ireland and once national indoor champion on 60-meter hurdles. Lane 4 for the United Kingdom, Tom Wilcock. In lane 5 for Niger, Sagiru Badamasi. Not Nigeria, but Niger. 7th of the African Championships and national record holder of the 110-meter hurdles in Niger with 13:52. Nolan van Kouwenbergen from Belgium in lane 6. National indoor champion in 2021 and 2022 and 10 Belgian of all times. Theas Shirse from India in lane 7, a very international field. Shirse, national champion of last year and 2nd of all times
with 13.56 in India. Joas van Helmond uit Nederland in baan 8. In lane 9 for Italy, Nicolo Giacalone. A third at the national championships last year in Italy. So, in 1, Naim Razak, South Africa. In lane 2, Carlos Osses, Spain. Lane 3, Adam Nolan, Ireland. Lane 4, Tom Wilcock, United Kingdom. Lane 5, Niger national record holder Sagiro Badamassi. Lane 6 from Belgium, Nolan van Kouwenbergen. Lane 7 from India, Tejas Shirse. Lane 8 from the Netherlands, Joas van Helmond. And lane 9 from Italy, Nicolo Giacalone. Vooral te volgen in baan 5, Sagiro Badamassi, de Nigerees. Hij komt dus uit Niger, heeft het Nigerese nationaal record. Indoor en outdoor, staat op 13.52 op de 110 meter horden. Tom Wilcock from the United Kingdom who took the best start, and Tejas Shirse from India is coming back and winning this race. Indian victory with Tejas Shirse. 13.59 for Shirse, close to his personal best of 13.56. Tom Wilcock is finishing second in this heat with 13.80. Sagiro Badamassi from Niger 13.90. Joas van Helmond uit Nederland 13.94. Nicolo Giacalone from Italy 14.08. Nolan van Kouwenbergen from Belgium 14.12. Carlos Osses from Spain 14.30. Naim Razak from South Africa 14.31. And Adam Nolan from Ireland 14.59. In the third heat, Jake Porter from the United Kingdom in lane 2. Gerard O'Donnell from Ireland is running in lane 3. In lane 4 from Italy, Damiano Dentato. In baan 5, lane 5, Belgian decathlon specialist Jente Houtekete, who has been as a junior, who is the record holder of the indoors the heptathlon in athletics. Jente Houtekete, the winner of the Brescia decathlon this year. Couloir 6, junior FAF. Nog een tweede mededeling voor de vrouwelijke hordenhoogte. Er wordt ook een B-finale georganiseerd. Dus dat wil zeggen dat er meer atleten de kans krijgen om later deze middag nog eens te lopen. Ook voor jullie, meld het zeker en jullie niet willen of kunnen lopen, dan kan je die plaatsen aan andere keren. Another message for the women who ran the 100 meter hurdles. There will be 2 finals, so an A final and a B final. So pay attention. Couloir 7 in lane 7 for France, Romain Henry. In lane 8 for the Netherlands, Guus Nijkamp. And in lane 9 for Belgium, Robin Goossens. 2 Belgen, 2 atleten van K Gent met Jente Houtekete. De man die de tienkamp van Brescia won, wereldrecordhouder is op de
meerkamp indoor bij de junioren. En bij de junioren op internationale kampioenschappen op het podium stond in dit tienkamp Robin Goossens van KGent. Dus in baan 9 is de vierde van het Belgisch kampioenschap vorig jaar. Baan 8 voor Nederland. Meerkamp en baan 9 voor KGent. Robin Goossens. Jente Houtenkeet, lane 5 was 8 in the World Championships indoors. In pentathlon. So lane 1 for Emmanuel Ossas from Ireland. Lane 3, Sam Versluis from the Netherlands. Lane 4 for Germany, Noah Felix Hermani. Lane 5, Melon Messi from the Netherlands. In lane 6 for Italy, Matteo Togni. In lane 7 from the United Kingdom, Dejan Wright. And also United Kingdom in lane 8 with Henry Curtis.
Milan Meijsen and Matteo Togni. It's a good start from It's Matteo Togni from Italy, the under 20 athlete running at the seniors hurdles and winning this junior heat in 14:01. in second place. That means that he also could have won the third heat and would have been fifth in the second heat. Persoonlijke So probably he will be. Oh no, it's only van de 14, one 74 A final en missie for the men. van de Bradford Sanders. So 14, Togni, 94. 14:02 voor Italian Matteo Togni, Milan Meijsen. Een persoonlijke beste van 14:74, 14:74. Sam Versluis 14:94, Noah Felix Hermani 15:22, Henry Curtis 15:30, Emmanuel Ossas 15:95 en Dion Wright 16:42. Togni, the winner of the last heat, already ran 13:90, very close to the Italian record under 20 for the senior hurdles of Lorenzo Dele Simonelli. But Togni in Savona already ran 13:90, so it's not a surprise to see him win the fourth heat in 14:02. So see you later on today for the finals of the hurdles with 10 past 3 the final for the men and on 20 past 3 the finals for the women. There will be one final for men. And Next race to come are the women's 200 meters in the pre-program. So Not less than remember, 20 heats. For the athletes qualified for the final, and don't forget to mention if you don't want to compete this afternoon. Série du 200 meter chez les dames dans het pre-programma. 20 reeksen 200 meter bij de dames in het voorprogramma. In the first heat, we will have in lane 2, dans la première série, couloir 2, Maïn Ruth Manuel de la France. In lane 3 voor Norway, Maren Bakke Amundsen. In baan 4 voor Nederland, gisteren nog op het podium van de 100 meter, Minke Bisschops. In baan 5 voor Meetjesland, Manon de Puit. In 6 voor Nederland, Evelien Saalberg. In lane 7 from Australia, Jessica Thornton. Et couloir 8 de la première série, de 20 séries dans le pré-programme du 200 mètres dames, Noémie Denon. Zaalberg, die in baan 6 gaat lopen, stond mee in de wereldkampioenenploeg van Nederland vorig jaar op de 4x400 meter en ook op de Europese kampioenenploeg het jaar daarvoor. Vorig jaar nog Nederlands kampioene op de 400 meter. En Minke Bisschops die liep ooit haar persoonlijk record op de IFAM in België. Was tweede op het Europees juniorenkampioenschap in 2021 op de 200 meter. Ze loopt in baan 4.
Jessica Thornton from Australia, winner of the Youth Olympic Games on 400 meters in 2014, and fourth at the Under 20 World Championships in 2016, is running in lane 7. Et Noémie Denon, 7e des championnats nationaux de l'année passée des espoirs, des athlètes sous 23 ans aux 100 mètres. Elle va courir couloir 8. En Manon de Puit, een aantal keer Belgische kampioen geworden op de 100 meter. Die gaan we aan het werk zien in baan 5. De atleten van Meetjesland. En gisteren nog via de reeksen doorgestoten naar de finale van de 100 meter. Liep haar persoonlijk record van 23:26, waarmee ze 9e aller tijden staat hier in het Koning Boudewijn Stadion. Maren Bakke-Amundsen is the semi-finalist 2 years ago at the World Championships Under 20. And this year she was second, last year second at the National Championships Under 23. In lane 3, Norwegian Maren Bakke-Amundsen. So from lane 2 to lane 8 in the first heat, 200 meter women in the pre-program. Mahin Ruth Manuel from France in lane 2, Maren Bakke-Amundsen from Norway in 3, Minke Biscops from the Netherlands in lane 4, Manon de Puit, Belgium Manon de Puit voor Meetjesland in lane 5, Evelien Saalberg, the Netherlands in lane 6, Jessica Thornton, Australia in lane 7, and in lane 8 for France, Noémie Denon. Standard for Rome for the European Championships is 23:00 and 22:57 for the Olympic Games in Paris. The best performers in the heats will also be able to compete in the main program, where already 28 athletes have been registered. So when the organizers know how many of these athletes will be competing, they will also decide to withdraw some athletes from the pre-program. The men's 200 meters, there have been registration for 241 athletes, so a lot of heats. Just at this very moment,
The registration will be closed and the heats will be formed. But now in the first 200 meters pre-program, women with the first heat starting within some moments. In baan 4 Minke Bisschops, in 5 Manon de Puit en in baan 6 Evelien Saalberg. Wellicht wordt het een Belgisch-Nederlands duel in deze allereerste reeks van de 200 meter. Ze zijn weg. Met Bisschop die heel goed vertrokken is. Minke Bisschops aan de leiding. Minke Bisschops van de Netherlands leading over Noémie Denon from France. Oui, c'est Denon qui retourne. Noémie Denon. Victoire en 23-66. 23-66 for the winner from France, Noémie Denon. Minke Bisschops 23-83. Maren Bakke-Amundsen 24-23. Manon de Puit 24-27. Evelien Saalberg 24-27. Jessica Forden 24-35. Mahine Ruth Manuel 24-54. Mais victoire pour Noémie Denon avec 23-66. Ce sera normalement un record personnel pour la Française, il me semble. In the second heat, Leslie Régulier de la France, couloir 7-2. Nargelis Stasia from the Netherlands in lane 3. Anna Breer from the United Kingdom in lane 4. Isabel van den Berg, the Netherlands in lane 5. Britte Blauw, the Netherlands in lane 6. Poppy Malik from the United Kingdom in lane 7. And Marte Pettersen from Norway in lane 8. One under 20 athlete amongst these competitors, Isabel van den Berg from the Netherlands, who has to run 23:47 to qualify for the under 20 World Championships in Lima, Peru. Isabel van den Berg dus in baan 5. Op zoek naar de 23:47 voor Lima, Peru. De wereldkampioenschappen bij de junioren. Was al 5e op de Nederlandse indoorkampioenschappen en is de regerende Nederlandse kampioen indoor bij de A-junioren. Marte Pettersen in lane 8 was second at the Norwegian Indoor Championships. En Britte Blauw in baan 6, die was er vorig jaar bij op de Europese juniorenskampioenschappen. Werd daar tweede op de 4x400 meter. Anna Breer, former finalist at World Junior Championships, won 100 meters in lane 4. Isabel van den Berg, in elk geval sterk vertrokken. Met de Britte Blauw in strijd voor de reeksoverwinning. Nederland voorin. Met wellicht de Blauw die het hier nog haalt. Nee, het was de Britse Malik, Poppy Malik from United Kingdom, who wins this second heat in 23:28. Isabel van den Berg 23:89 voor de Nederlandse junior. Anna Breer from the United Kingdom 23:99. Leslie Régulier de la France 24:01. Nargelis Stasia uit Nederland 24:06. Britt de Blauw uit Nederland 24:44 en Marte Pettersen from Norway 24:54.
Third heat with Samia Bendif from France in lane 2, Leonie Ashmead from the United Kingdom in lane 3, Lauren Petrucci-Konings, Belgium under 80 athlete in lane 4, Line Schröder, Germany in lane 5, Lois Garland from Scotland in lane 6, Marjorie Vessery de la France couloir 7, and from the United Kingdom, A.B. Galpen in lane 8. Lauren Petrucci-Konings dus in baan 4, de atlete van Genk. Vijfde van de EOF vorig jaar, het Europees Jeugd Olympisch Festival, op de 200 meter. En vijfde scholieren aller tijden. Met 23,98. De limiet voor de Europese scholierenkampioenschappen is 24,28. Petrucci-Koning liep haar limiet voor de EOF vorig jaar op de IFAM. De derde reeks met onder andere Lauren Petrucci-Konings, de scholieren van AC Genk. In lane 8, Abby Galpin. En daar komt Petrucci-Konings opzetten. Petrucci-Konings from Belgium. Belgian under 80 athlete in Line Schröder from Germany. We zien daar 23,90 op de klok. En mogelijk Petrucci-Koning dus de limiet voor de Europese scholierenkampioenschappen. Inderdaad. Standard for the European under 18 athletes. 24-11 for Lauren Petrucci-Konings. Line Schröder from Germany, 23.92 as a winner. E.B. Galpin from the United Kingdom, 24.19. The first standard today is for Belgian Lauren Petrucci-Konings. She will be amongst their competitors at the European Under 18 Championships, as he did already last year at the European Youth Olympic Festival. Samia Bendif, 24-24, Marjorie Vessière, 24-27, Lois Garland, 24-42, Leonie Ashmead, 24-47. En ze haalt 24-11. Misschien komt het een korte woord, een korte interview met Lauren Petrucci-Konings. Twee transities in deze benreeks. Vierde reeks, fourth heat, Elisa Pino de la France, couloir 2. Emma Verhulst van Herentals in baan 3. Kate Doherty from Ireland in lane 4. Mathilde Ouldal-Kramer from Denmark in lane 5. Manel Benkassi de l'Algérie, couloir 6. Charlotte Wingfield from Malta in lane 7. And Molly O'Reilly from Ireland in lane 8. Wingfield en O'Reilly. Molly O'Reilly from Ireland in lane 8. Kate Doherty from Ireland. Doherty, the other Irish athlete in lane 4. In the first 100 meters. She will Takes the victory in this fourth heat. take the victory ahead of
24:09 until now 24:12. Dus een korte interview met Jolien en Loren Petrossi Konings, kwalificatie voor EK U18. Kijk, ik zei het inderdaad bij Lauren. Lauren, beschrijf eens, wat ging er door je heen toen je die klok zag? Ja, echt heel veel emotie, vele blijdschap, oplefstuchting, omdat ja, eigenlijk... Was je al lang op het jaar, want toen is eigenlijk nog vrij jong. Nee, eigenlijk, ik ben heel seizoen... Marta Kramer, 24:13, and an interview with Lauren Petrocci-Konings, the Belgian, who qualified for the European Under 18 Championship. Ja, Lauren Petrocci-Konings. Wil je ook op die 100 meter gaan? Heel veel emoties na het behalen van die 200 meter limiet. Straks nog mogelijk die 100 liter limiet, zegt ze, maar... Wat het seizoen nog verder zal brengen. Heel veel succes, Lauren. Dankjewel. Mathilde Oeldal-Kramer in the fourth heat, 24:13. Charlotte Wingfield from Malta, 24:35. Kate Doherty from Ireland, 24:46. Emma Verhulst, 24:86. Emmanuel Bacacci, Vincent Serowitz in the fifth heat. Emma Holmers from the United Kingdom in lane 2. In 3, Tess McHugh from the United Kingdom. Couloir 4 pour le Serti Brabant Wallon, Chloé Chavet-Payet. In baan 5, al haar tweede start van de dag voor Koninklijke viel voor de atletiekclub Noorvits. Onze wereldkampioene op de meerkamp indoor. In baan 6, couloir 6 pour la France, Eba Nyamke Kouaou. Noor Vermeijren van Herentals in baan 7 en Charlotte Kelsey from the United Kingdom in lane 8. Noor Vermeijren, zesde van het Belgisch indoorkampioenschap als junior. Voor haar geldt de limiet van 23:37 voor de wereldkampioenschappen in Lima. Maar dus uiteraard alle aandacht naar baan 5, Noorvits. Ja, Vits daar inderdaad meedoet voor de overwinning. In baan 7 ook Noor Vermeijren van Herentals goed weg. En in baan 8 de Britse Charlotte Kelsey. Het is Noorvits leading. En het is inderdaad Noorvits in strijd met Charlotte Kelsey. Charlie Kelsey, 23:84. En de tweede plaats voor Noorvits. Which is the fourth time today after behind French Denon 23:66, Minke Bisschop 23:83 and Poppy Malik 23:82. So probably a final for Charlotte Kelsey from the United Kingdom with her 23:86. Noor Vits 24:01, 24:01, een seizoensbeste voor Noor. Noor Vermeijren 24:28, Emma Holmes 24:49, Chloé Chavet-Payet 24:52 pour elle aussi un sixième best. Tess McHugh 24:58 en Eba Nyamke Kouaou 24:92. In the sixth heat, de zesde reeks, la sixième série. From the United States, Kila Buckle in lane 1, Nina Thévenin de la France, couloir 2, Anoushka Kajamba van Waasland in baan 3, Leila Kolfer from Ireland in lane 4, Gina Akpomoses in Ireland, who qualified for the 100-meter final yesterday in lane 5, Luca Heijvaart van Lebbeekse in baan 6, Emma Montoya de la France, couloir 7 en Molly Moharian from Ireland in lane 8.
Gina Ekpe-Moses from Ireland. Leading Nina Thévenin de la France en deuxième position. En lutte avec l'américaine Kila Buckle. A very close finish. It takes a little time before we have the times of the competitors. C'est à la française Emma Montoya qui a gagné en 24-27, le même chrono pour Nina Thévenin avec 24-27. Then 24-28 for Gina Ekpe-Moses, 24-31 for Kyla Buckle from the United States. Anushka Kajamba 24-55 als vijfde in deze reeks. Luca Heijvaart 24-94, Leila Kolfer 25-13. In the seventh heat, lane 2 for Denmark, Victoria Binslev. Couloir 3 pour Liège, le cadet de deuxième année Maya Vintquin. Quatrième performeur de tous les temps avec 24-63 chez les cadets. Le record national est de 24-26 de Karin Verguts. In lane 4 for Ireland, Alana Ryan. In baan 5 voor Roeselaar, de Vlaamse kampioene van de 400 meter Manon de Marais. In lane 6 van de United Kingdom, Niamh McGee. Couloir 7 pour la France, Marina Lasserre. En in lane 8, in baan 8 voor Nederland, Femke Nuyten. Marina Lasserre, la France, couloir 7, en lutte avec Manon de Marais. Alana Ryan from Ireland is winning this race. 24-42, the season's best in fact for Ryan. McGee 24-45. Manon de Marais een persoonlijke beste van 24-57. Victoria Binslev 24-60. Marina Lasserre 24-61. Et Maya Vintquin 25-02. But Irish victory for Alana Ryan. Achtste reeks, huitième série, heat number 8. Eva Mollema uit Nederland in baan 2. Iris Bollengier voor Vlierzele Sportief in baan 3. Lauren McCord Island in lane 4. In baan 5 voor Meetjesland Lieslot van Laren. In baan 6 voor couloir 6 pour la France Pauline Toriel. In lane 7 for Ireland Katie Doherty, under 18 athlete. Aofi Lynch for Ireland in lane 8. Au couloir 6 pour la France, Pauline Toriel. En lane 7, Katie Doherty. En lane 8, Aofi Lynch from Ireland.
The Irish standard for the under 18 European Championships is of A standard of 23.65, the B standard of 24.10. Keith Doherty has a personal best of 24.66, running in lane 7. In lane 8, Ayofi Lynch. Struggling with Katie Doherty in lane 7. Under 18 at least. Doherty leading now. And it's very close because lanes 4, Lauren McCord, and lane 6, Pauline Torel, French athletes, came back to Kate Doherty. C'est Toriel qui vient de gagner cette 8e série avec 24-82, Lauren McCord 24-88, Kate Doherty 24-92. Iris Bolling hier onder de 25 seconden met 24-98. Ayofi Lynch 25-01. Lieslot van Laar 25-01. En Eva Mollema 25-19. Then we go to the 9th heat, de 9e reeks, la série 9. Arne Lazé de la France Couloir 2, Angela Kwasi van Olympiques Bekhalle in baan 3. Pavana Garai from India in lane 4. Evie de Baats van K-Gent in baan 5. Jana de Raad van Avi Toekomst. Scholieren in baan 6. Nina Baum, Deutschland in 7. Im 9. Lauf der 20 Laufen in Vorprogramm 200 meter Damen. Camille Sonville van K-Gent in baan 8. Voor Jana de Raad geldt uiteraard ook dezelfde limiet als die daarnet gehaald is door haar provinciegenote Lauren Petrucci-Konings. ...24-28. De Raad 24-71 dit jaar, maar ze klopte Petrucci-Koning al op de beker van Vlaanderen. In baan 8, Camille Sonville. Met Jana de Raad naast zich. Ja, het is de Raad en Sonville die gaan strijden voor de reeksoverwinning met licht voordeel voor Jana de Raad van Avi Toekomst. En die finisht in 24-60. Dus komt weer wat dichter bij die limiet voor de Europese scholierenkampioenschappen. Dochter van de gewezen Belgische recordhoudster op de 400 horden aan Merken. Dan Camille Sonville, 24-77, ook al een persoonlijke beste voor de hordespecialisten. En Evie de Baats, die de seizoensbestes aan elkaar rijgt. Ook gisteren al op de 100 meter, nu 25-23. Voor Nina Baum. Van 25-32, Angela Kwasi 25-38 et Arnella Zé dans cette 9e série 25-59. De 10e reeks nu, 10th heat. Comey Cronin from Ireland in lane 2, Nona Hevaert voor Lebbeekse in baan 3. Alia Bojnak from Jordan in lane 4. Cincy Leerdam, Nederland in baan 5. Issy Tustin from the United Kingdom in lane 6. Bente Jacobs voor Nederland in baan 7. En Janine Boyle, Ireland in lane 8.
Alia Bosnak is de Jordan record holder in lane 4. 24:64 is the national record for Alia Bosnak. Running in lane 4. Het is Cincy Leerdam die deze reeks wint. Bosnak liep die prestaties in Amman, maar zonder windmeting. Dus eigenlijk kunnen die records van Jordanië niet gehomologeerd worden. Victory-overwinningen voor de junior Cincy Leerdam van Nederland. Een persoonlijke beste van 24:75. Tweede plaats voor Mona Waard, 24:91. Cincy Leerdam, 24:75. Persoonlijke beste. Nona Heijvaart, 24:91. Ook al onder de 25 gedoken. Is hij Tustin, 24:93. Alia Bosnak, 24:97. Which could be a Jordan record. Komi Cronin from Ireland, 24:98. Bente Jacobs uit Nederland, 25:10. En Janine Boyle Ireland, 25:35. Baan 3 voor Nina de Wolf. Goed afkomst Numa Barmala. Lane 5 voor Ireland Auto Ford. Baan 6 voor 11e reeks, 11th heat. La Série 11. Noah Doré uit Nederland in baan 2. Nina de Wolf van Vlierzelen Sportief in 3. Luma Barmada de la France, couloir 4. Op Ford from Ireland in lane 5. Senna van Oeyen van Deinze in baan 6. Laura N. Costello from Ireland in lane 7. En Marta Girardijn van Waasland, daarnet ook al op de horden actief in baan 8. Ook zij is scholiere. Een nationaal kampioen op de meerkamp. Marta Girardijn. Waar uiteraard ook die 200 meter in vervat zit. Senna van Hoeyen van Deinze is meerkampster en verspringster. Zij loopt in baan 6. En ook gekend van de meerkamp Nina de Wolf van Vlierzelen Sportief in baan 3. Allemaal volgens het voorbeeld van een Oorvits, die daar net op de 200 meter al actief was. Ford for Ireland in lane 5. En Luma Barmada de la France. Luma Barmada de la France en tête. French Luma Barmada leading and winning this 11th heat. En een nieuw persoonlijk record voor Marta Gerardijn, 25:18. Luma Barmada, 24:76. Marta Gerardijn een persoonlijke beste van 25:18. Op Ford 25:20. Noah Doré 25:28. Nina de Wolf 25:33. Senna van Hoeyen 25:39. En Laura Ann Costello 25:47. Heat 12, de 12e reeks, 12e serie. 12. Läuf mit Melanie Verboom, Duitsland in 2. Aurora Duchesne du Certif Brabant Wallon, couloir 3. Jane Silverans van Eendracht Aalst in baan 4. Laura Kelly from Ireland in lane 5. Annick Nijhoff uit Nederland in baan 6. Emeline Lippens de Serrain, couloir 7. En Mali Zadeh Onyeki uit Nederland in baan 8. Nederlander Mali Zadeh Onyeki.
Silberans. En nu was rechte lijnen met Aurore Duchesne qui est en tête, number 2 au couloir extérieur d'Emily Benz. Victoire pour Aurélie Duchesne. 25 secondes et 18 centièmes. Aurélie Duchesne qui gagne cette 12e série en 25-21, un record personnel pour l'athlète de Cercle Brabant Wallon. Le club qui organise à Nivelles aussi un meeting international au mois de juin. Emeline Lippens de Serein, aussi un record personnel avec 25-33. Mali Sade Onyeke uit Nederland 25-35. Melanie Verboom 25-61. Laura Kelly 25-61. Annick Nijhoff 25-63 en Jana Silverans 25-68. De 13e reeks, 13th heat. La 13e série, Melka Voadi de la France, couloir 2. Émilie Jouberton, le master de Cercle Brabant Wallon avec la nationalité française, couloir 3. Annabelle Paul uit Nederland in baan 4. Sidonie Courbeau de la France, couloir 5. From Ireland, Michel Duggan in lane 6. Roman Bride de la France, couloir 7. En Kira Janssens van Dilbeek in baan 8. Jouberton already ran a very fast 100 meter yesterday. European top at the women 35 age group, running in lane 3. Although she is French, she runs for a Belgian club, the club from Nivelles, which organizes an international meeting in June. Michel Duggan from Ireland is coming first in after 100 meters. Melka Voadi de la France qui retourne dans les derniers 100 mètres pour gagner cette 13e série. Melka Voadi, junior de la France. 25-0-0 pour Melka. Michel Duggan 25-11. Emily Jouberton 25-58. Annabelle Paul 25-65. Kira Janssens 25-84. Sidonie Courbeau 26-31. Et Roman Bride 27-09. Quatorze serie, 14e reeks, 14th heat. Rihanna McCarthy from Ireland in lane 2. Zoe Willemijns van Edegem in baan 3. In baan 4 voor Nederland, Amy Guikema. Lane 5 for the United Kingdom, Louisa Stoney. Lane 6 for Ireland, Sophie Walker. Lane 7 for Ireland, Elena O'Sullivan. En voor Slovenië in lane 8, Sara Mia Bilic. Sara Maria Bilic from Slovenia in lane 8, but in lane 2, Rihanna McCarthy from Ireland. Still Slovenia in the first position, and
We have a Slovenian In the victory. second place for Sophie Walker from Ireland. Sarah Maria Bilic, 24.95 Unofficial for time. Bilic. In the victory, confirmed, sorry, for the senior junior. 24.98 Sarah Mia Bilic. Sophie Walker 25.13. Emmy Guikema een persoonlijke beste van 25.26. Rihanna McCarthy 25.53. En Wikema op de derde plaats. Zoe Willemijns 25.95. Louise Stoney 26.30. We go to the 15th of 20 heats now with Alexia Skotjanidis from the United Kingdom in lane 2, Grace Morgan from the United Kingdom in lane 3. In de 15e van 20 reeksen Ella de Bruyne uit Nederland, de A-junioren in baan 4. Chloé Viol de Herve dans cette 15e de 20 série, couloir 5. Im 15. von 20 laufen im Vorprogramm Viola Raatjen, Deutschland in 6. Marie Fikkers van Deren Club Leuven Atletiek in baan 7. In baan 8 Anaïs van Snek van Oudenaarde. Baan 7 Marie Fikkers, voor wie ik eigenlijk ook het Duits zou mogen hanteren, want zij komt uit Niedrum, een klein plaatsje tussen Elsenborn en Butgenbach, maar is aangesloten bij Deren Club Leuven Atletiek nadat ze studies deed in Brussel en in Brussel begon te werken en dus verzeild geraakte in de trainingsgroep van Deren Club Leuven Atletiek. Haar vader is verantwoordelijk voor de topsport Oost-België. Dus een hele sportieve familie, maar 3 zussen die in de aflossingen ook een sterke ploeg naar voren bracht in de tijd bij Eupen. En baan 8 Anaïs van Snik voor Van Oudenaarde goed vertrokken, maar ook Grace Morgan. British Grace Morgan leading at this moment. Maar blijkbaar geen Fikkers aan de start. Wel in baan 2 een overwinning voor Alexia Skotjanidis. It is Skotjanidis who wins this race, probably running in lane 2 with 25.52 as an official time for Morgan. Grace Morgan and Skotjanidis 25.53. Second place, Alexia Skotjanidis, 25.53. And third place for Viola Ratin, 25.59. Dritte Stelle für Viola Ratin, Deutschland in 25.59. Chloé Viol pour Herve, 4e en 25.86. Ella de Bruyne uit Nederland, 25.94. In baan 2 waren de la France Marion Jacobs. Baan 3 voor Nederland Emma de Naaier. Baan 4 voor Nederland Annick Poot. 15e reeks nu, 16e reeks, 16e série, 16th heat, Marion Jacobs de la France Couloir 2, Emma de Naaier van Metersland in baan 3, zo net nog actief op de horden. In baan 4 voor Nederland Annick Poot, in 5 voor Olympique Essenbeek-Halle Dora de Hazeleer, in 6 voor Nederland Roos van Dijk, in 7 couloir 7 pour le secteur Brabant-Wallon Jimin Kudura, et couloir 8 pour een baan 8 voor Lebeekse Zina Louvry. In baan 5 Olympique Essenbeek-Halle met Dora de Hazeleer, die ook in het bobsleeën uitblinkt. Op de juniorenkampioenschappen Europese podia haalde en die straks uw gastvrouw zal zijn, die overneemt hier op de livestream. In lane 5, also active in bobsleigh. Medalist at European Championships in bobsleigh, Dora de Hazeleer van Essenbeek-Halle. Who will be your host from the 200 meter men until the end of the meeting at this live stream? But first she runs her own 200 meters in lane 5, Dora de Hazeleer. Emma de Naaier in baan 3 is daar heel goed vertrokken. En Jimin Kudura
de jonge dame uit de buurt van Dendermonde, maar aangesloten bij Nijvel. Maar het is de naaier die een wat slechte start op de 100 meter horde daarnet nu ruimschoots goed maakt door een reeksoverwinning in 25-35. En die tijd wordt gecorrigeerd naar 25-37. Nieuwe persoonlijke record voor de atleten van Meetjesland. En die poot gisteren al onder de 60 seconden op de 400 meter. 25-37 voor Emma de Naaier, persoonlijke beste. Ook voor Annick Poot. Na die chrono onder de 60 seconden op de 400 meter. 25-70 nu vandaag op de 200. Roos van Dijk 25-93. Jimin Kudura 26, 24. Marion Jacobs, 26, 24. Zina Lovery 26-38 en Dora de Haasleer 26-41. Heat 17, 17e reeks, 17e serie. Royce Gavin from Ireland in lane 2, Julie Serrano de la France couloir 3, Laura Darcy from United Kingdom in lane 4 en Sir Jacobs van Vierzielen Sportief in 5. Gilles Brakke van K-Gent, gisteren nog reekswinnares. Op de 100 meter in baan 6, Bente van Ingelgem van Lebbeekse in baan 7, Rachel McCann from Ireland in lane 8. En dan de 18e reeks, la 18e serie, 18th heat. Couloir 2 pour Marie Lejeune de la France. In baan 3, Lisa van Rentergem van Deinze. Couloir 4 pour la France, Laura Feringa. Couloir 5, Marie-Sophie Heraïs de la France. Couloir 6, Emma Minjot de la France. In baan 7, Lami Loenders van Essenbeek Halle. En in baan 8, Arusha Bikram uit Nederland. Et un bon départ semble-t-il de le jeune au couloir 2.
Laura Feringa de la France, couloir 4 en tête. Voor Arusha Bikram uit Nederland. Laura Feringa en dessous du 26 secondes avec 25,86. Dan Bikram tweede met een persoonlijk record van 26,32. Marie Lejeune 26,55. Emma Manjot 26,56. Lamy Loenders 26,74. Marie-Sophie Raïs 27,38. En Lisa van Rentergem 27,45. Reeks 19 nu, la 19e série. Louise Desmaresco de la France, couloir 2. Charlotte Emmanuel uit Nederland in baan 3. Camille Gaeng de la Grand-Duché de Luxembourg, couloir 4. Couloir 5 pour la France, Louison Renaud. Couloir 6 pour la DIL, Géraldine Coulon. Et pour la France, couloir 7, Laurine Effenor. Camille Gaeng, hier déjà 12,38 aux 100 mètres. Louise Renaud qui est très bien partie en lutte avec la luxembourgeoise Camille Gaeng. C'est Gaeng maintenant, la jeune luxembourgeoise qui a imposé hier avec un record personnel aux 100 mètres. 26,90, c'est le temps avec lequel elle a été inscrite, mais 27,5,95, le temps qu'on peut voir sur le panneau électronique, corrigé par vers 25,98, Camille Gaeng du Grand-Duché de Luxembourg. Louison Renaud, 26,41. Géraldine Coulon, 26,79. Laurine Elfenor, 26,80. Louise Desmaresco, 27,06. Et Charlotte Emmanuel, 27,76. En dan dus die 20ste en laatste reeks. The last heat in the pre-program 200 meter women. Letzte Vorlauf mit Lea Göttgens, Duitsland in 2. Lotte de Bakker, Vlierzele Sportief in baan 3. Clara Arnaud de la France, couloir 4. Voor Olympique Bekale in baan 5, Dynamo Yea. Pour la France, couloir 6, Mélanie Huet. Et couloir 7, Chloé Delestré. Clara Arnaud et Chloé Delestré. Et couloir 7, Mélanie Huet. C'est Mélanie Huet qui accélère en lutte avec Chloé Delestré.
...26-39 pour Mélanie Huet. Mylène Huet, Chloé Delestré 26-49, Clara Arnaud 26-85, Lotte de Bakker 27-20, Lea Gutgens 27-26 en Dinja Moyeja van SMBK 27-13. That's how we finish the 20 heats of the 200 meter women. We will have 27 heats in the pre-programmed men. Five minutes to go until the first heat of the men's 200 meter in the pre-program. Nog een kleine 5 minuten en dan beginnen we aan de 27 reeks en 200 meter bij de heren in het voorprogramma. 27 séries dans le pré-programme. À partir d'il y a quelques minutes d'ici, avec Théo Sharp de la France qui va courir couloir 2. Deuxième du championnat national en salle cet été et cinquième au championnat national en stade. Dan Putnam from the United Kingdom is running lane 3 in the first heat. Fifth of the National Indoor Championships on 400 meter this year. Victor Hofmans van Olsen Merksem, die loopt in baan 4. Dat was al 2 keer Belgisch indoorkampioen op de 200 meter. Dit jaar was hij daar derde. Persoonlijk record van 20:99 voor Victor. Casey Oludoyi from the United Kingdom is running lane 5. Personal best of 20:88. Standard for Rome for the European Championships is 20:45 and for the Olympic Games in Paris 2016. In lane 6 for Norway, Mathias Hove Johansen. Second in the national championships last year in Norway. And twice national outdoor champion, 4 times national indoor champion. And 5th of all times in the United Kingdom. In Norway, Antoine Snyders de Waramorey, couloir 7. Il est dans l'équipe du 4x100 mètres qui a participé au World Relays. Il a déjà une médaille de bronze au championnat d'Europe de sous 23 ans en 2019 au 4x100 mètres. En dan in lane 8 Isaiah Broers from the Netherlands. Isaiah Broers uit Nederland, dus in baan 8. Vooral gekend van de 400 boers. Derde op het Nederlands kampioenschap al door, recent. Isaiah Broers
vorig jaar dus en al 1 keer Nederlands kampioen indoor. Maar dus vandaag op de 200 meter actief. First heat of the 200 meter men with in lane 2 couloir de La France Theo Straub, lane 3 for the UK Dan Putnam, baanwinnaar voor Ulster Leiden tweevoudig nationaal indoor kampioen Peter Hopmans, lane 5 for the United States, the fastest man in this field with a personal best of 2088, Casey Oidoi. 6 for Norway, Matthias Wolver Johansen, couloir 6 voor Warren Orijn en Van Snieders. En baanachtervolger voor Nederland begint deze maand nog goed voor zilver op de mixed relays in de banana Day2. Dus ik ben inderdaad verbrand. For the first time, a false start today at this in IFAM in the first heat of the 200 meter man with the special electronic false start detection system developed in Belgium. And the one who is controlling everything has done this job already in more than 60 countries. He's also selected for the Olympic Games to do the false start detection. It's a yellow card for Dan Putnam. Second chance for Schaub, Putnam, Hofmans, Oloduyi, Hove, Johansson, Snijders and Boers, because it was a yellow card for Putnam, which does not mean immediately any disqualification for the British athlete. Casey Oloduyi is the fastest starter. Oloduyi et Hove Johansson mais maintenant Antoine Snijders qui accélérait dans les derniers mètres et qui gagne cette première série. 20,98 pour Antoine Snijders, membre de l'équipe belge, de Belgian Falcons, qui a participé au World Relays. Deuxième place pour Theo Straub.
Antoine Snyders 28,99. Theo Schaub 21,23. Matthias Hove Johansson 21,28. Dan Putnam 21,42. Casey Oloduye 21,45. Isaiah Boers 21,62. En Victor Hofmans daar 21,89 bij een tegenwind van 0,6 meter per seconde. La deuxième série, Patrice Essele Sassa de la France, couloir 2. In lane 3 for Italy, Janko Lattarulo. In lane 4, Christian Eken from the United Kingdom. Couloir 5 pour la France, Tarek Oko Mbea Ngalamine. In lane 6 for the United Kingdom, Nicholas Baker. In baan 7 voor Nederland, Nsikak Ekpo. Et couloir 8 pour Adama Jammeh. Adama Jammeh from the Gambia, 7th at the African Games this year, and 2nd in the African Champions in 2016. National record holder on the 100 meter and a 4x100. Running in lane 8. Tarek Oko Mbea Ngalanine. Personal best for 21.02. Nicholas Baker from the United Kingdom running lane 6. Was 6th at the Olympics in 2021 in the 4x4 and national champion in that year on 400 meters. So a high level competitive field in this second heat in the pre-program. In lane 7, in baan 7, Skikak Ekpo, de Nederlander die daar het sterkste vertrokken is. Met een hele aflossingsverleden al is het Ekpo die deze reeks wint. In 2087 de duik onder de 21 seconden voor Skikak Ekpo. Tweede op het Europees kampioenschap bij de junioren in 2021 op de 4x100 meter. Hij was er ook op de World Race bezig bij. Van Nederland, la deuxième place pour Adama Jammeh en 20 secondes 94. Et la troisième pour Patrice Essele en 20 Adama Jammeh from the Gambia 2094. Patrice Essele Sassa 2107. Janko Lattarulo from Italy 2119. Tarek Oko Mbea Ngalanine de la France 2120. Nicholas Baker from the United Kingdom 2129. And Christian Eken, United Kingdom 2149.
Officieuze tijd dus. Overwinning in deze vierde serie voor de Nederlander Adagida 2075. Overtuigende win in deze reeks. Second place for O'Donnell from Ireland 21-41. Third place for the German Whelm 21-66. Only a season's best for the winner of this series. Part of the national 4x1 team in the Netherlands. So welcome everybody on this meeting this afternoon in the King Baudouin Stadium in Brussels. We're here for the IFAM. At this moment you can see the series of the 200 meters from the men in the pre-program. We have still a lot of series coming up, 27 total. The men are running from fastest to slower heats. Heat 5 is pending at this moment. In lane 2 we will have Christopher Sibanda. Lane 3 Adrien Zedong. Baan 4 Jan Polman. Lane 5 Mohamed Zadi. Baan 7 couloir 7 Paolo Carpentino. And lane 8 Rapodziev from Bulgaria. And then the men are going through their blocks. Lane 6 is free. So big gap for Zadi to close up to Paolo Carpentino. All PBs in this heat very close to each other. 21:41 fastest time on paper, and then we're off. Fifth heat for the day, pre-program 200 meters, fast start for lane 5. It's the Frenchman coming out in front. He's pushing through, staying very relaxed, and crossing the line in a time of 21:13 unofficial. Would be a very big PB, 21:15 corrected. Definitely a season's best. And then 21:62 for Sibanda. 21:71 for Carpentino. Season's best. My name is Dora de Hazeleer, and the rest of the day I will be your host. So enjoy your Sunday watching the live stream of this beautiful athletics meeting. Heat 6. Dan lane 2 for Norway, Christian Mensa. And then the 6th series, a lot of Dutch sprinters we see here. So we have in lane 2 Mensch, lane 3 baan 3 Loris voor Nederland. In lane 4, a junior from Ireland, Danan Long. Baan 5, Rodrigo Willibroer. Baan lane 6, Derek Murphy for Ireland. Lane 7, Nout Wardenburg, part of the 4x4 squad from the Netherlands.
looking for a fast time over the 200 meters today. And then lane 8, baan 8, Lorenzo Speer. Ook voor Nederland. Met seasons best of persoonlijke records rond de 21:47, 21:55. Between 21:47 and 21:55, we see all the seasons best from the guys in this series. So we're looking for a faster time. Making up, waiting for the start signal. And they're off. Good push from the guy in lane 5. Will come out of the heat in front. And then it's very close. The junior from Ireland coming through. Yeah, the junior from Ireland. In front, no, it's Boilers, excuse me. It was lane 3, 21:46. This is a PB, taking 800 out of its previous PB. So good race for Boilers from the Netherlands. And then in second place, Dara Murphy from Ireland. Third place, Boer, 21:55. Spear 21:67, couple of seasons bests. Wardenburg not started in this series. And then we go over to heat 7. In 7, lane 5, practicing start from Jaron de Vriese. Baan 5 voor Aldenaarde, Jaron de Vriese, who sees to the front, below Evi Bakala, lane 7 voor UK. De Vries al goed in het verleden voor sterke tijden op de indoor kampioenschappen, 21:22 indoor al gelopen. Dus kijken wat dat hij vandaag kan doen. Outdoor. Op de IFAM weliswaar die 21:22 gelopen. Verder in deze reeks vinden we de Italian Pastorino, lane 2, lane 3 Lamb from Great Britain, lane 4 also from Great Britain Neelan Richards. And we have in lane 5 De Vriese, very fast indoor PB 21:22. So we will see what he can do on this fast outdoor track in Brussels. Then lane 6, Di Bacala. For France he's coming out. Then lane 7 and 8, 2 men for Great Britain. Sam Eek in 7 and lane 8 is for Ben Hawkins. Expecting a very close battle again. De Vries in het verleden al goed voor een nationaal U20 record op de 200 meter. And then the men are off. And it's in lane 5 and lane 7. The guys are really fast. De Vries closing in a little bit. Fastest time in this heat, 21:53. Form is not completely there yet for De Vries.
21:56 official winning time for Edi Bakala. Nilan Richards with 21:61 second place. En dan Jaron de Vrieze 21:72 derde in deze heat. 700 boven zijn seizoensbeste. Men from heat 8 propping their blocks. Still 20 series coming up for the 200 meters. 200 meters men is also the last pre-program event that will be held on this track today. Then we go over to the 1500 meters main program. Women go out first. We will see the finals of the hurdles again later this afternoon. And the nice thing is the sun is coming through. The track was a little bit wet from the rain this morning. And now with the sun coming out, it's a bit warm. It's a bit more warm. The athletes will be happy definitely for the hurdles coming out again later. Looking for some fast times. So very curious if we will see some limits for the European Championships still coming out. It's the last day they can qualify. But first we watch this 8th heat of the 200 meters. Lane 2, Lunes, 3, Rafteri, 4, Carty, 5, Kenny, 6, Hassett, all 4 from Ireland, 7, Kilian Provost for France. Baan 8 jaar van Haarlem voor Nederland. Kenny in this race. Lane 5. 4x4 member of the U23 squad from Ireland. Also finals on the National Indoor Championships in Ireland, but it's the man in lane 8 from the Netherlands that's coming out very good and winning this heat in 21:72. Seasons best. Seizoensbeste voor Jaar van Harmelen. In a headwind of -1.5. Second place, still below 22 seconds, 21:99 for Raftery. And then third place, Kilian Provost, 22:0. The junior Kenny, 22:05. Coming up heat 9. A lot of different nations in this heat. In lane 2, Mackay for Scotland. In lane 3, Diomande. In lane 4, Stewart. Baan 5, Jasper Annes voor Kagent. PB gelopen hier in Brussel. Dus benieuwd of dat hij dat opnieuw kan doen. 21:78 achter zijn naam. Lane 5, Struan Linton. Lane 7, Tivan Innis. Lane 8, Alamin Bankole. All the PBs are season's best in this heat. Times
between 21.75 and 21.81, so we're looking for again a very close battle. Hard to predict who's coming out in front. All getting ready. We have a good start from the guys in lane 7. 7 is coming out good, and the man in lane 3 as well, but it's the man in lane 7, Innes from Great Britain, who's coming out best and striding away. Very strong finish. 21.42. Big time for Innes. No PB showing, so definitely a big season's best. Coming back to his best form. Second place in this heat. Diomandi 21.76. 21.86 for Linton. Mackay 21.04. Bancole 21.08. Jasper Anes 22.15. And Stewart closing the lane in 21.19. Innes looks very much relieved with this time. Decent race. Strong finish from heat 9. Men in heat 10 are prepping their blocks. Interesting series. We have in lane 2 Jitse Mivis, baan 2 Jitse Mivis voor Olympic SMB Halle. Couloir 3 Adrien Peralta pour La France. Baan 4 Thomas van Ingelgem. Van Ingelgem, hele snelle master in dit gezelschap. PB van 21.89. Vorige week nog goed voor, als ik me niet vergis, de B-finale op het Vlaams kampioenschap 100 meter. Moet zeker niet onderdoen voor de jongere heren, want dan een mooi contrast met in baan 5 jaar. De Proft, een van de snelste scholieren op dit moment. Nationaal recordhouder op de 100 meter bij de kadettenheren. Gisteren ook in aantreden geweest met het 4x100 team, met de scholieren. Liepen naar een derde prestatie aller tijden vanuit baan 1. Dus deel van een heel mooie generatie aan sprinters bij de scholieren. In baan 6 hebben we dan Ramsey Angela. Won mee een Olympische medaille in Tokio met de 4x4 heren uit Nederland. Dus komt hier vandaag ook zijn snelle benen testen. Lane 7 we have Runo Ayavoro. En in lane 8 from Great Britain Hakan Dalbal. On paper, very close heat again, all with season's best just below 22 seconds. So very interesting battle between the master Thomas van Ingelgem, the U18 guy, the Proft, and then it's the guy from Netherlands, Ramsey Angela, coming out good, but in lane 3, the Frenchman Adrien Peralta, but it's very close on the finish. And then we see a big shout for the Frenchman. This is a very, very, very fast time. The reaction is there. You can see 21.32. That looks like a relief. Probably been away from this time for a long time. Second place, tweede plaats voor Angela in een PB van 21.33. Komt ook uit op de 400 meter horde. Normaal gezien is zijn nummer. Gisteren ook al een 400 meter gelopen. Dus terug op weg
naar zijn beste vorm. De profs ook zeer goede race, 21.86. Slechts 400ste verwijderd van zijn outdoor PB op de 200 meter. Ja, mooie serie. Zo zien we dat we later in de pre-programs ook nog stevige tijden kunnen krijgen. Uitschieter voor de Fransman. And then we're waiting for heat 11. In lane 2, Jesse Ossas. In lane 3, Couleur Artois, Clément Brune, USBW. Lane 4, David Bosch for Ireland. Lane 5, Simon Okiti. In baan 6 voor Waasland, Stijn van der Vreken. Voor Curaçao zien we in baan 7 Bito. En in baan 8 ook voor Waasland, Storm Tuils. Again, all guys with season's best or PBs just below the 22 mark. So that will be the aim of the competition, to dip below the 22 seconds. Heat 11 in the pre-program. Stijn van der Vreken, deel van het 4x100 team op het U20 kampioenschap in Jeruzalem vorig jaar. Vierde op het BK Studenten ook. Also for Ireland, 7th on the European Championships in Jerusalem 2023. And then it's from lane 2, the Air Ossas coming out in front with a very decent time of 21.83. And he felt that. As you can see, the sun is shining. It's good for the athletes, definitely for the sprinters. It's easier to stay warm because you have to be in the car room 10 to 15 minutes before your race. And with the sun out, it's easier to stay warm until the race is off. Also Okiti in this series, 21.92 and 93, so two guys just below the 22 mark. Season's best for Bito from Curaçao and Stormtuils from Waasland. In a slight headwind. So the wind is as good as still. Sometimes we have a plus 1.6, sometimes we have a minus 1.7. So good conditions today. Heat 12. In lane 2, Thomas Leacock. Lane 3, Michael Keaton. Lane 4, Louis Palmer. Baan 5, Wolf Belien. Vorige week ook degelijke Vlaamse kampioenschappen gelopen. Met een plek in de A-finale, als ik mij niet vergis. En dan in baan 6 krijgen we voor Nederland Ken Leunissen. Couloir-set Adrien Kliniek. En lane 8 Gerard O'Donnell. All the times here set around 22.04, 22.0, 22.08. So a dip below 22 seconds is at least a season's best for the guys in this series. Belien in het midden van het pak, 21.67 achter zijn naam staan als persoonlijke beste. O'Donnell also 21.88 as a personal best. So we'll see what the guys can do. Not the best start from Belien.
It's the guy from the Netherlands, out of lane 6, coming out of the corner the best. And now storming away, keeping good form. Balian coming a little bit back, coming in second, but it's the Netherlands taking this win in this heat. 21.88, 21.89 corrected. And that's a decent season's best, goede seizoensbeste voor Ken Leunissen, season's best for Wolf Balian as well. The wind was minus 1.1, in a slight headwind. Decent running from the guys. Third spot in this heat was for Palmer. And then we have a PB for Leacock coming in 5th, 22.27. Although I don't think that's correct because we have on paper 22.07, but at least it's not far away from his season's best or PB. So good race for the guys. Lane 13 getting ready now. Baan 2, Laker voor Nederland, couloir 3, Ivanil Urt pour la France. For Greece, we have Iasonas Koniaris. For Denmark, excuse me, the flag is not correct on the live results. But Koniaris coming out for Denmark is written here. Dan lane 5, baan 5, Simon Mazur, Olympic Essenbeek Halle. Nog op zoek naar zijn beste vorm. Baan 6, Isaiah Klein voor Nederland. Een deel ook van het 4x400 kwartet. Lane couloir 7, le junior pour la France, Mas. In lane 8 for India, Saib Sign. Training in Great Britain, flying straight through to India after his race here. And then it's Klein coming out very fast. Was expecting that to happen. He was in the quartet that ran the second place at the 4x4 championship in the Bahamas last month, sorry, in the mixed relay. He was a part there. Also, he took away the bronze medal at the World Indoor Championships this winter with the 4x4 squad. And now showing off his good form, 21:30, very fast time in this heat. Duidelijke en sterke overwinning voor Klein. Hier net zeggen we al Ramsey Angela, 21:33, nu Klein 21:30. Dus de heren in het 4x400 meter team in Nederland zijn elkaar meer dan waard. En dan schuiven we op naar de 14e serie in dit voorprogramma. In baan 2 krijgen we daarvoor Dering Club Leuven, Louis Smeets. In baan 3 krijgen we couloir 3 pour Excelsior, Marco Medan. Couloir 4, junior pour la France, Matteo Teye. Couloir 5, Deodato Sendo. Couloir 6, Florian Parmentier pour la France. Lane 7, Henri Curtis. Lane 8, couloir 8, Anthony Lepierre pour la France.
Au couloir 3, Marco Medan de l'Excelsior. Au couloir 4, le junior français Mathieu Taillet. Au couloir 5, pour l'Union. Fastest time in this heat on paper 22:19. Slowest time 22:27. So the trend in the pre-program is all series, all people are very close to each other, all the athletes. So never easy to predict what's going to happen. Some have their PBs written down, some have their season's bests written down. You never know what the form of the athlete really is. So interesting to see Sendo in this heat is still a U18 guy, under 18 guy. And also lane 2, and we have a false start. Probably something happening with the guy in lane 6. Parmentier, il reste sur la bloc. So two under 18 athletes, Sendo and Smith, running in this heat. And then we're waiting for what's happening. Parmentier en discussion avec la jury. Maybe some noise coming out of the block. The speaker is not always silent, and it can be annoying for athletes. We'll see what's happening. The jury is coming out with a card. And we get a green card, so no one needs to leave the race, and we just can redo the start again. I just heard another start signal coming out of the stadium, so I think the man in lane 5, the man in lane, lane 5, lane 6, Parmentier lane 6, couldn't hear the signal, was not coming through his block, so he did a start to try it again, and probably it's fixed now, and we can just restart the race. And this time we're off. Everything fine. And then in the outside lane, running a bit on his own. Hard to see where it's coming out. It's coming out very good, but it's from lane 3, Marco Medan. But it's it's the under 18. De scholier van DCLA, Louis Smeets, die er als eerste over de meet komt, 22:28 seasons best. Had de wind in zijn voordeel in deze serie, dus de wind durft wel eens te draaien. Momenteel staat hij op plus 1.0. Vorige series was dat een min 1.1. Dus goede tijden voor Smeets en Medan. Season's best for the gentleman in lane 2 and lane 3.
That's the good thing about the big stadium in Brussels. It's not because you're in lane 2. You cannot run a decent time. The corner is very long and very wide. Not too sharp. And then it's the problem. It's not so big for having lane 2. You have some tracks, it's hard to run from lane 2, but here we see that you still get a decent chance on a decent time no matter what lane you're in. Heat 15 coming up. Couloir 2, excuse-moi. Martin Mézières. Lane 3, Jamal Clark. Baan 4, de junior voor Nederland, Denzel Sepersout. Baan 5, ook voor Nederland, Moreno Corporan. Lane 6 voor Ireland, James Holden. Lane 7 voor Ireland, Glory Wenegim. En lane 8, David Wilson. Denzel Sepersout. Zijn 22-32 staat vanuit het indoorseizoen. Was 8e op het nationale indoorkampioenschap U20 op de 60 meter. En 4e op de 200 meter. And then we have an open lane, 7 not running, and then it's lane 6. Lane 5 coming out the best, Moreno Corporan. It's the 2 Dutch guys crossing the line at first. 22-33, not so pleased with that time. Corporan PB 22-35. Het ziet er naar uit dat hij had verwacht dat het toch net nog wat beter kon. Maar anyway, Corporan going home with a PB despite its reaction. Probably was feeling it to be a little bit more fast than 22-35. Also for the under 18, Denzel Sepersout from the Netherlands, the season's best. So good day from the Dutch guys in this series. Lane 6 from Romania, Tudor Barbary. Dan 7 de junior van ASO Matteo Bocart. Et au couloir 8 pour la France, Luigi Endifo. And then we're waiting for heat 16. In 16, we'll see in couloir 2, Legro pour la France. Baan 3, Arno Kappaert, een van die scholieren die het ook zo goed aan het doen is op dit moment. In baan 4 krijgen we voor Nederland Igor Rutka. Kappaert gisteren in baan 3 ook al goed voor 11.03 op de 100 meter. Dus baan 4 dan Igor Rutka voor Nederland. Lane 5, Craig Cox, a master for Great Britain. En dan baan 6, Tudor Varvari for Romania, under 18. Lane 7, Matteo Bogaert, under 20
voor Oudenaarde. En in lane 8 voor La France, Luigi en Difo. Bogaert, zesde op de scholierenkampioenschappen 400 meter vorig jaar. Kappaert indoor 22:48 gelopen. Komt hier nu heel goed die rechte lijn in, maar ook in baan 2 zien we Benjamin Legros heel goed opschuiven. En dan gaat het nog spannend zijn, dan zal het waarschijnlijk in baan 7 Matteo Bogaert, denk ik. Het zal heel close zijn op de lijn. It was the master Craig Cox who took the win in this series. In a tight battle with Arno Kappaert and Matteo Bogaert. So Craig Cox 22:68, just in front of Arno Kappaert and Matteo Bogaert. Seasons best voor Bogaert. Kappaert dus op de nationale scholierenkampioenschappen nog derde op de 60 meter en vierde op de 200 meter indoor. En dat is goed voor die sterke scholierenlichting die zich wil kwalificeren voor de wereldkampioenschappen voor het Europees kampioenschap bij de scholieren. Later deze zomer. Baan 2 nu in reeks 17, Simon Coton. Baan 3, Mark Scholten voor Nederland. In baan 4, we get in lane 4, we get Aaron Turney-Smith voor Ireland. Couloir 5, Marvin Vespuc pour la France. In lane 6, all the way from New Zealand, Marius Ball. Couloir 7, le junior Chris Martins pour la France. En in baan 8 scholier Jonas Verschuren voor Vlierzelen Sportief. Couloir 5, Marvin Vescus avec un personnel best de 22:01. Scholier Jonas Verschuren in de buitenbaan, derde op de indoor scholierenkampioenschappen. Vierde op de 200 meter outdoor. En 6 op de 100 meter outdoor, waar dus indoor brons kunnen nemen. Heat 17 underway. And then there is a very fast start for Mark Scholten from the Netherlands coming out in front. And he will take a very big win in this series. We're looking for the time. It's gonna be below 22 seconds. Onder de 22 seconden, 21:62. Ook weer een tegenwind van 1,7 meter per seconde. Dit kwam even opzetten uit deze reeks. And then there is something not right with the times showing up right now, so we're waiting to correct it. But it's the man from the Netherlands. Voor Nederland Scholten 21:63. Zeer sterk PB in deze reeks. Yeah, and then we get the correct timings. So a very, very, very big win for Mark Scholten from the Netherlands, 21:63. Second place for Ball from New Zealand, 22:62. And then a very nice seasons best voor Verschuren, scholier van Vlierzelen Sportief. So a nice surprise from Heat 17 with another strong time below 22 seconds. 18e série, 18e reeks avec au couloir de la France Alban Le Bouge.
Op baan 3 voor Nederland, Tarique Heat 18. Op baan 4 voor Rebecca. Couloir 2, Legouk. Senior de La France. Baan 3, Tarik Nivilak uit Nederland. Baan 4, Van den Bulke voor Lebbeke. Couloir 5, Le Junior de la France, Villet Baptista. Baan 6, scholier voor ALVA, Sam van Doren. Jim van Baal, Touak in baan 7. Ook zo'n snelle scholier. En dan in baan 8 Andreas Roofdhoofd voor Racing Club Tiene. Jim van Baal 11.10 gelopen gisteren op de 100 meter. Vijfde op de scholierenkampioenschappen indoor op de 200 meter. En derde op de juniorenkampioenschappen. Mijn excuses, U18 kampioenschappen. Outdoor ook al medailles gelopen. En dan is het ook Jim van Baal die hier als eerste de bocht gaat uitkomen. En die houdt ook zijn leiderspositie, maar dan krijgen we daar nog een spannende battle. Met baan 5 die nog sterk komt opzetten. 22, 23. Ja, knappe tijd. Knappe tijd. PB voor Jim van Baal. PB voor Van den Bulke van Lebbeke. Hier hebben we elkaar naar een hoger niveau geduwd. Seasons best voor Hoofdhoofd ook. En dan ook een persoonlijke beste voor Van Doren. Zeer een mooie serie voor de Belgen in deze 18e reeks. Maar vooral stevige overwinning van de scholier Jim van Baal. 22,63 stond er op zijn naam, verbeterd met bijna 14 naar 22,27. Knappe tijd. Ook voor Van den Bulke 22,70 naar 22,34. Coming up, heat 19, we have in lane 2 and 3, men from Ireland, my lane 2, Heike in 3, for Scotland, Ewan MacArthur in 4, then for Great Britain, William Hawker Jr. In baan 6, Simon Baerts, AW Toekomst, een master in dit gezelschap, baan 7, Sten Stijn voor Nederland, et couloir 8, Elliot Langlois pour la France. So 8 more heats to come. This is 19. We see the yellow flag catching a bit of wind. And that's a wind into the direction of the 100 meters to the finish, so an advantage wind expecting from this series. Heat 19 underway. Quick start for Hawker from lane 5. En in baan 6 de master voor toekomst komt ook goed mee. But it's William Hawker, the junior from Great Britain, storming to the win in this heat in a very decent time of 22:39. Corrected to 22:41. He looks very pleased with that. Season's best for Baert. So as you could see, the athletes leave their stuff at the blocks, and then we have volunteers bringing all the stuff back to the finish. So the organization is very good on point this meet. Little dance. Always good to see athletes having fun on their meets.
It's not all about stress, it's about having fun. La 20e série du texte VX Day2 avec au couloir 2 pour la France Florian Joanneau. Heat 20. In lane 2, Florian. In couloir 2, Florian Joanneau pour la France. Lane 3, Khaled for Ireland. Excuse me if all the languages go against each other. For Ireland, it's an athlete under 18. En dan lane 4, we have a very good. Hebben wij een zeer sterke cadet, Niels van de Zande, die zich hier ook zal mengen. In baan 5 krijgen we scholier voor Liège, couloir 5, la scolaire pour Liège, Laurent Malpas. Baan 6, Samba Fall, terug van weg geweest voor nog zeer degelijke 400 meters gelopen. Baan 7, Giorgiani Gari voor Nederland. Et couloir 8, Arthur Rovi. Heat 20 underway. Very good start from lane 4. De cadet van de Zande, DCLA, komt hier als eerste de bocht uit. C'est Samba Fall. Closing in on Van de Zande. But it's Van de Zande coming out in front. In a very good PB. He looks very pleased with that. Thumbs up. Smiling to the camera. That's what we want to see. Very good time. Neemt zijn persoonlijk record met meer dan 14e. Kwam van 22,85 naar 22,42. Samba Fall 22,65 voor een seasonsbeste. Doet daarmee ook 2 tienden beter. In een tegenwind van 1,2. De wind staat een beetje op de kop op dit moment. Third place was for Rovi, 22,68. Heat 21. Lane 2 is for the master from Great Britain, Stephens. Couloir 3 pour la France, Giovanni Claude. In baan 4 voor Herentals, Jonathan Klaas. Lane 5 from Ireland, Crotty Junior in lane 5. In baan 6, Jelle van der Deuren voor Nederland. Couloir 7, Mauro Cristino La Scolaire de Waco. En in lane 8, Sean Edwards for Great Britain. Baan 6 voor Nederland, Jelle van der Deuren. Couloir 7 voor Warren Orey, Mauro Cristino. En lane 8 voor de UK, Sean Edwards. Stephens in the past ran 22.00. Season's best of 22.93 right now. Let's see what he can do. PB van Jonathan Klaas 22.90 indoor gelopen. Dan verwachten we toch altijd dat dat outdoor ook zeker haalbaar moet zijn. I really love the suit of the guy in lane 6. Voor Nederland, Jelle van der Deuren. Gewaagd pakje. And he's right, bring some color to the track. We love to see that. Heat 21. And we're on our way. A little bit of a misstart for lane 6, and that's what we can see. It's lane 5, Grotti coming through against Jonathan Klaas, but it's the outside lane, Sean Edwards, with a
22:00 as a PB. Can he go below that? We will see what the time is telling us. 21:16.96. Waiting for the correction. 21:97. And that's a big PB for Sean Edwards. Or it should be on paper, but probably a long time ago he already ran faster. At least he's back to a very decent level of sprinting. And then further in the heat we have Jonathan Klaas voor Herentals. Loopt een PB 22:72. Ook een PB voor de man in het roos. Van der Deuren 22:75. En Cristino PB 22:89. Bon course. Deuxième série. Heat 22. Coming close to the end of the pre-program. Still 5 series of 200 meters coming up. In Heat 22 we have in lane 2 en couloir 2 Mathis Kailire. In baan 3 Jeffrey Bonsu voor Nederland. Baan 4 Jamie Jake Aloteis voor OC. Dan in lane 5 Callum Latham. En couloir 6 Bastien Varé pour la France. Voor Roba in baan 7 Robbe Carchon. Nog steeds junior. Et en couloir 8, Jérôme Laporal pour la France. En série 22. En dan is het Robbe Carchon voor Roba, die hier sterk de bocht uitkomt. En die heel ontspannen zijn vorm probeert te houden. But it's lane 6. Bastien Varé closing in on Carchon and taking the win in 22:67. Corrected to 22:68. But we have a PB. Persoonlijke beste voor Carchon. 22:78. Netjes gelopen. Third place was for Latham, 22:97. Could stay below that 23 mark. And also a season's best for Alote van Olsenmerksem, 23:34. Yassine Salim Said, baan 3 voor Nederland, Harrison, baan 4 voor Ireland. Coming up, Heat 23. In lane 2, Yassine Salim Said for Ireland. Baan 3, excuseer, Rick Harmsen voor Nederland. Lane 4, Derek Miniter for Ireland. Lane 5, Michel Riccio, Italie. Scolaire de Italie. Lane 6 for Portugal. Henrio, but running under the club here in Brussels. Excelsior, Gaspar Henrio. In baan 7 dan Emile Dieussaert voor Kagent. Ook nog scholier, dus enkele scholieren tegen elkaar hier. Lane 5, 6, 7, all under... sorry, Emile Dieussaert is geen scholier, dat heb ik even fout gezien. Lane 5 en 6, under 18 sprinters.
And then in lane 8 we get a German sprinter under 20, Tim Hoke, competing in this 23rd series from the pre-program men 200 meters. En de 23 race is aan de gang. And then we're out. Who's coming out in front? And then it's the man in lane 2, storming away. Yassine Salim Said, followed by Emile Diossard van Kagen, but it's the man in lane 2 running a very strong time in this 23rd heat, 22:55. I don't know what that face is telling us. Oh, he's happy. 22:55 for Salim Said. Coming back probably from injury or Evenaring van zijn persoonlijke a difficult period, so would be a relief. Next time he'll be in a way stronger series. And then Emile Diossard, also good for an equal to his PB. 23:15 voor Emile Diossard. En een seizoensbeste voor Rick Harmsen in de 23e serie. 3 more heats to come. En couloir 2, Thomas Damier. Baan 3, Timo Merks voor Nederland. Couloir 4, Nicolas Leonard. Baan 5, Quinten Lokkeveer voor Lebbeke. Baan 6, Mauro Koenen, scholier voor AW Toekomst. Lane 7, Ben Hughes voor Ireland. En in lane 8, Biron Colpart. Or should I say Biron Colpart au couloir 8 pour la France. Léonard avec un PB de 22,62. And then it's Nicolas Leonard coming out of the corner, yeah, very fast with a PB below 23. On paper, by far the strongest man in this heat, and that's what he's showing. But Quinten Lokkeveer komt er ook heel dichtbij, loopt een mooie koers. 22,57 pour Leonard, et ça c'est un record personnel. Très bien couru. Lokkeveer die teert ook op die snellere man in de serie. Hij loopt ook naar een PB 22,85. Eerste duik onder de 23 seconden, maar ook de scholier van toekomst Mauro Koenen 23,05. Gaat hier dit weekend een nieuwe persoonlijke beste op zak mogen steken. Heel mooi gelopen. Verder in de reeks ook Merks uit Nederland 23,19. Ook goed voor een persoonlijke beste. Zo krijgen we later in het voorprogramma ook steeds nog interessante races. Met tal van persoonlijke records en seasons best. And then we have heat 25 in reeks 25. Zal in baan 1 voor Waasland Kevin Haak aan de bak komen.
In baan 3 Stef Ruisink voor Vlierzelen Sportief scholier. In baan 4 voor Boom Timo de Grande. Lane 5 Jack Morgan voor Ireland. Baan 6 Henk-Jan Schaaphok voor Nederland. In baan 7 een andere scholier in deze reeks voor Deinze, Inigo de Smul. En in lane 8 Taylor Renouf. Morgan, his PB is standing from the indoors. Timo de Grande, Sparta Bornem ook een indoor PB. Dus dat belooft meestal een betere outdoor-tijd. Kijken of we nog eens richting die 23 laag, of misschien zelfs net een duik onder de 23 geraken. Reeks 25 van de 27. Is vertrokken Kevin Haak in baan 2. Zeer snel gestart. Komt er eigenlijk al heel hard onderdoor. Gaat hier ook als eerste de bocht uitkomen. Maar kan het dan niet helemaal vasthouden. En dan is Henk-Jan Schaaphok die de overwinning in de wacht sleept. In een tijd van 22:92. Ja, we krijgen die duik onder de 23 seconden. 22:96 gecorrigeerd. En daar lijkt hij heel blij mee. Wint terug, ligt in het voordeel. Doet hier 14e beter dan zijn seasons best van 23:37. Dus heel mooi gelopen van Henk-Jan Schaaphok. PB ook voor de Smul. Scholier loopt naar 23:28. En dan ook een persoonlijk record voor die andere scholier van Vlierzelen Sportief, Stef Ruisink. 24:34. En zo doen de Belgen het eigenlijk heel goed. In het algemeen, heel veel seasons best, heel veel PB's. Maken echt gebruik van het aantreden hier op de piste in het Koning Boudewijn Stadion. Ook Timo de Grande, 23:62. En Kevin Haak, 23:71, die heel snel vertrokken was. Loopt dan uiteindelijk toch nog een zeer degelijke tijd. And now we have 2 more heats to come. As you can see, we have a special guest in this 26th series. Levi Vloed for the Netherlands, coming out as a Paralympic athlete between the other athletes. And it's very good to see he can just keep up this pace and be competitive, putting a bit of pressure. So in lane 2, couloir 2, Alain Kolpaar. Baan 3, Karsten Jans. Baan 4, Van Kerkhoven. Baan 5 dan Levi Vloed. Baan 6, Enzo Mayuna. Couloir 6, Enzo Le Junior de Doersport. Mayuna. Couloir 7, Baboukar Mane. En in baan 8, scholier van Vlierzelen Sportief, de Spiegelaire. Vloed al 23:15 gelopen. Het duurt eventjes voor die op gang is, maar dan komt hij er al goed door. Kan die hier snelheid uit de bocht halen. Dan wordt het heel close. But it's the man in lane 7 pour la France, Baboukar Mane. Also coming away with a time below 23 seconds. Excuse me, it was lane 6 who took the win
22-91. La junior de Doursport Enzo Mayuma avec un record personnel 22-91. Très belle course. Dan voor wielerzeil sportief de Spiegeleren. De scholier komt ook weg met een PB van 23-10. Neemt eigenlijk echt een serieuze hap uit zijn persoonlijke beste die op 23-79 stond. Levi Vloed voor Nederland 23-24. Slechts een klein tiende boven zijn persoonlijke beste. Dus heel goed gelopen. En dan krijgen we ook nog seizoensbeste voor Van Kerkhoven 23-99 en een PB voor de Nederlander. Baan 7 voor Molenbeek. And then we have the last series of the pre-program 200 meter heats of the men in lane 3. Alex Lee, Paralympic athlete, also competing in this field. Or I think it was him with the blades. I'm not sure if I saw it the right way. Excuse me, it was Joseph Lane in lane 4. En dan baan 5, Ludovic Lombard, le scolaire de Crac, couleur 5. Couleur 6, Albert Groul, le junior de la France. Couleur 7, Ali Lagar. En in baan 8, Sven Hurkmans, junior voor Nederland. So in lane 4, the Paralympic athletes competing against the other athletes, Joseph Lane. Lane 3 is empty. So this last series is underway. Very fast start for Ludovic Lambert against Albert Kroel. But then in the outside lane, Sven Hurkmans coming close. 23:04 for Lombard. Victory for Joseph Lane, 23:06. I don't think that's completely correct. We will wait until the times are official. Op 2 Sven Hurkman, die persoonlijk record van 23:13. Was hij een klas voor Albert Groen. Kenschap, zijn. En daarmee zit het voorprogramma erop. Zo dadelijk beginnen we aan de finales van de hoge horde. We doen we met de mannen 2 races. En daarna voor de 2 races. So if you want to be sure with the times about the last heat, go take a look at athletics point now, atletiek.nu. They will show you the heats and times. As you can see, they're setting up the hurdles again, so we will have the finals coming up, so you can see the timetable right now. In less than 10 minutes, we will have the start of the main program, starting off with the 110 meter hurdle final of the men, followed by the women's final, and then straight through to the mid-distance 1500 meters series of the women's and the men.
Coming up, the finals of the high hurdles. Laning up the man so far, so I first want to say hello and welcome to the main program of the IFAM Outdoor Continental Tour Bronze Meeting, second day, and we will start off the main program with some high hurdle races. Already been series in the pre-program, and now we will see again the fastest guys. So far we already have 36 international limits over the last day before entering the main program of today. So it's been a very successful 2 days already. And we try to make it even better with the hurdles coming up right now with a very, very, very strong field. In lane 5, Michael Ubasui just ran his Olympic limit last week. 13:20 seconds is his time, and is with that time the fastest man in the heat today. Then from 1 to 9 we have Badamashi, we have Koster, we have Shear, Geerts, Obasui, King, Bakary, Wilcock, Ortega. Ortega in the past, he was good for medals at European level. Also David King from the UK, 3 times national champion. #12th all-time ranking in the UK. Koster from the Netherlands, 2 times national champion, 6th on the all-time list in the Netherlands. Shear from India, 1-time national champion last year, 2nd on the all-time list in India and the national record holder. Welkom op de IFAM Athletic Meeting. Badamasi voor Niger, national record holder, 60 meters hurdles and the 110 meters as well. Wilcock for the UK, 13:67 is his PB. And then, of course, Eli Bakary, 10th all-time in Belgium, went to the Indoor World Championships last winter. Went to the Youth Championships in the decathlon and now specializing and looking for that European limit last day for the qualifying. But then maybe the biggest name in this heat in lane 9, Orlando Ortega for Spain. 2nd place on the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016. 3rd place at the World Championships 19. He in Brussels in the Diamond League final. He won 2 times and he's 4 times national champion in Spain. Still looking for his best form, looking for that limit to go to the European Championships coming up in 2 weeks in Rome, in less than 2 weeks in Rome. So for your information, the limit for the European Championship, 13:46, that's the time we are looking for. If the guys want to qualify for the Olympic Games, 13:27. So 13:46 European Championships, Olympic Games, we need 13:27. So far, only Michael Owasui
is qualified for both. But we have a last and final chance here for some men to qualify for at least the European Championships. If you see the green flag waving, you have a little bit of idea what's the wind, but it's high hurdles. For a lot of these guys, they like to have a little bit of headwind because they have to control their power. They're now lining up the guys in the stadium, and then we'll see the race underway very, very soon. So Obasui, quickest man in the heat, King 6th at the World Indoor Championships 2022. Nine men lined up in this final of the high hurdles. So 13:46 is what we're looking for at least. And a false start. To my eye, it was not very clear who it was. Lane 3 is what I expect. So when there's a second start needed after a false start, guys just try to stay concentrated behind their blocks, waiting for the official to show who is excluded from the race. She's moving up now, yeah, and then we see is the man in lane 3, Tejas Shir for India. He needs to leave the race. He can always watch what happened, so the official will give him time now to look at his reaction time. He can ask to run under protest. But he decided to leave it like this. And then the athletes try to regain their focus. So all our eyes should be on Ortega, Bakary, King. These are the names who should be able to run towards that European Championships limit of 13 seconds 46 hundredths. By this time the track is dry. When they ran the series it was still a bit wet, so we're hoping for faster times. And then this final is up, and it is Obasui, very good on the first hurdle. Hard to see from this point of view. Bakary is stumbling a bit. Obasui coming out in front. And then it's King on the left side of him in a time of 13:20 seconds. Very fast. And then, oh, this is unequal to his personal best, what means the Belgium record as well.
very... Oh wow! Eli Bakari second place, third all time, under 23, but mainly this is exactly the limit he needs for the European Championship. So wow, big moment for the hurdle gang in Belgium. Eli Bakari in extremis. On the last day, he could qualify for the European Championships. He does it. So after the World Indoor Championship, he now can join Michael Obasui and run in some weeks, in 2 weeks, in less than 2 weeks, at the European Championships in Rome. Coming in third, Dean King, 13:53. Job Geers, 13:53 as well, very close to his PB. Ortega, 13:65, couldn't find his best form. Wilcock, 13:71. Badamashi, 13:75. Koster, 13:95. And a DQ from Schur. So with this time, we have a 37th limit. Ja, Eli, er was deze winter al het 2K indoor, nu het 1K outdoor. Je bent er weer bij. Ja, het is heel They're doing het had eigenlijk eerder moeten komen, maar a short interview. problemen. He said he should have run it earlier and Je hebt ook he had some problems. een sprong voorwaarts gemaakt, hè? Ja, van waar komt die progressie? Want je blijft beter en beter worden. Samenwerking met Bart en Arne. So he said his coach Arne is working together with Bart Benema, and the progression from that teamwork is showing off now. En dat zullen we wel zien. Nog geen spijt van de overstap van de teamkamp naar de And he's very happy. He made the decision to go Heel veel succes zijn. being a full-time hurdle athlete and quit a decathlon because it's really showing off the work. And so we have the main program starting off with a very strong race. Another limit for the European Championship with Eli Bakari. And a big confirmation of Michael Obasui with an equal of his national record he set last week. But it's not done yet. We have a second and B final coming up in the main program as well. For South Africa, we have in lane 8, lane 1, Naim Razak. In lane 2, we have for Italy, Damiano Dentato. In lane 3, Nolan van Kouwenbergen, in heel goede vorm de laatste weken. Nolan van Kouwenbergen in a very upward trend, racing last week. In lane 4, Matteo Tongi for Italy as well. Lane 5, another Italian, Hassani Fofan. In lane 6, Joas van Hellemond for the Netherlands. In 7, we have another Italian, Nicolo Giacalone. In lane 8, Richie Mullen for Great Britain. And in lane 9, Carlos Oces for Spain. Lane 7, Nicola Giacolana. In baan 8 voor United Kingdom, lane 8 voor William Richie Mullen. En tot slot in baan 9 voor Spain, lane 9, Carlos Oces. Qualifying times were around 13:91 and times just above 14 seconds, so if we move a bit in the right direction, we'll see faster times below 14 seconds as for sure. The B final underway, and it's middle lanes coming out for Italy. Noah van Kouwenbergen taking the lead, is hitting some hurdles, and then it's lane 7. I think
coming out in front. Van zijn tijd in de ringse. Always hard to see in the hurdles. Yes, the Brit Richie Mullen, 13 seconds, 7,500. That's a lot faster than his series. Noah van Kallenberg finishing strong, 13.78, and then in 3 Fofana for Italy, 13.79. So very tight racing here in the B final. In a slight headwind of minus 0.5 meter per second. And then it's waiting for the times. 49th Kingdom, third place here today, David King. He came in third in time of 13.53. Op in tweede plaats met dus die Europese limiet van 13.46 voor de Club Leuven Atletiek, Eli Bakari. Maar de winnaar vandaag met een evenaring van zijn eigen Belgisch record van 13.20 voor Olympic SMB Halle. Applaus voor Michael Omatsui. Yeah, they show you now the final results of the B final on the high hurdles. So very tight racing, 3 men under 14 seconds. No big highlights, but good racing in general. And as you can see, the volunteers are now replacing the hurdles because we have the women's coming up. Also 2 times a final. So we start off with the A final. In Italy we will have Mossetti in lane 8, Schroeder in lane 7, Let's for La France. Then we have some Italians, Kermassi in 6, Bessana in 5, in 4, Di Lazzaro. In 3 we have 4 Irelands, Doretti in 2, Buiterboma for Denmark en als Belgische representatie in baan 1 Lien Beck. In lane 2 voor Denmark, Ida Buiterboma. En dan diegene die de Belgische kleuren zal verdedigen in deze A-finale voor AD Lira Lierse. Uw applaus voor baan 1 Lien Beck. So they're athletes for the A final on their way to the starting blocks. What can I tell you about this lady? So we have for Italy Bessana with a PB of 12.90. She was at the World Indoor Championships in Glasgow. She was a finalist at the European Under 23 Championships, semi-finalists in the Under 20 Championships as well, European as well, World Championships. So she has some experience on a decent level. The French girl Pauline Let pour La France. A very decent PB of 13.10 as well. En dan worden aangepast de hoogtes en afstanden voor de dames die hier dus 100 meter zullen afwerken. De baan 9 For Denmark, Buiterbom 13.21 is her PB. For Ireland, 13.30. Third on the National Indoor Championships in Ireland. Lindbeck vorig jaar goed voor 13.31.
En nu op zoek naar een tijd in de buurt van dat persoonlijk record. Vorige week sterk op het Vlaams kampioenschap. Very decent field of athletes here, but it will be hard to run the limit for the European Championships because the times are faster than all the girls there. PBs, we're looking for 12 seconds, 98 hundredths. In the series this morning, fastest time was 13:12 from Veronica Besana. She already ran 12:19 in the past, so maybe she can come close. No Anzagere for Belgium today. But a very colorful field in the A series of the high hurdles. In baan 1 voor AV Wieraliers, Liebek. In baan 2 voor Denmark, lane 2 Ida Bijker-Bomme. In lane 3 for Ireland, Kate Doherty. And then we've got our 3 Italian women, and in lane 4, Eliza Maria Di Larazzo. In lane 5, Veronica Benassa. In lane 6, Chiara Carmassi. In lane 7, lane 6 for La France, Pauline Litz. And in lane 8 for Germany, Nina Schröder. It's looking a bit gray outside right now. Hopefully it will stay dry, so the chance on fast times is bigger. Coming up now, the A final of the 100-meter hurdles, women. So a time of 12:98 means a ticket to Rome for the European Championships. And the A final is underway. We don't need a second chance here. And then it's the Italian Besana who's coming out. But it's very close with the other Italian. She's screaming 12:93. Yeah, we have a limit. We have a limit. 12:93. Still waiting. It's Chiara Carmassi, 12:95 corrected, which means a ticket to the European Championships. She's hugging the other Italian girls. Of course, you're meeting up regular. Oh, and then it's very close for Veronica Besana. Oh, this is cruel for her. She missed out on 200ths of a second. Big day for the Italian hurdle ladies. Oh, and then we see the emotion. Also a PB for Let, the French girl, and Beck running to a season's best, very close to her personal best. So very good racing in this A final of the high hurdles with the women, but mainly another European standard run by Carmassi, the Italian, 12:95. Very good news for on the last day, a ticket for Rome. Italy in her home country. And then you of course can see the relief on the face. Championships. So she will be very happy with that performance. Europese limiet voor de kampioenschappen Europa voor Carmassi in haar thuisland met die 12:95. Het was nu 1:20. Carmassi. She went to the Indoor World Championship in Glasgow this winter. And just like Eli Bakari, she will now be a part of the European Championship in Rome as well. We head over to the B final with in lane 2 for Germany, Hawa Yalo. In lane 3, Angel Aguazi.
In lane 4, Jenna Blundell. In lane 5, Mathilde Heldbeck. In lane 6, Jessica Duncton. In lane 7, Steffi de Sager. She already collected her ticket for the World Championships in Cali. For the juniors, the under 20 held in August. And next to her, Noor Koekelkoor, looking for that same ticket. Aan de deelnemers in die B-finale op deze 100 meter horde bij de vrouwen. In baan 2, lane 2 from Germany, Hawaii, Jola. The time needed In baan 3 voor België, for that championship Angel Agwazi. In lane 4 for United Kingdom, Jenna Blundell. 13:41. For Denmark, Mathilde Heldbeck. In lane 6 for the United Kingdom, Jessica Duncton. And then of course in lane 9, In lane 7 for another athlete, David voor België, this time for Portugal, Catarina Caras. In baan 8 voor Derinke Vleug Atletiek, de Belgische Noor Koekelkoren. En in baan 9, lane 9 voor Portugal, Catarina In Caras. 6, Jessica Duncton, also looking for that ticket for the World Championships in Lima in August. Qualifying time needed for the GB selection is 13:45. So we'll see if she's able. And now we have a problem with the starting gun. Signal went off without it was asked for, so they will need to figure this out now. The official will show the green card because, of course, none of the athletes did something wrong. It was really a technical mistake. If you can see the green flag behind the athletes, we see a strong tailwind. It's a bit stormy outside at this moment. The wind was perfect in the first heat, in the first final. Hopefully, if there's a good time, the wind is still okay. Oh, and then there is a problem in lane 3. She slipped a bit out of her block. In lane 4, I mean, excuse me. Blundell. Again, the green card. Girls will getting nervous by this happening. Really hard to stay focused this way. The wind is getting stronger and stronger. They should be able to run as fast as they can because the conditions are turning against them. So hopefully they can go out right now. And they're on their way. And then it's very hard to see who's in front from this group. And then we will have to wait. Oh, it's a fast time. It's a fast time. 13:19. But for who is this time? If Jenna Blundell, 13:21. Mathilde Heldbeck, 13:25. And then waiting for the under 20 athletes. What's their time? Because that's gonna be very important. Oh, Koekelkoren, yeah, she runs her limit. She qualifies for the championships in Lima. Also, Jessica Duncton, she's doing the same.
13:39 qualifying time for the World Championships in August in Peru with a third time all-time ranking. Op plaats 3 for Italy, placed 3 in this final. And then other Duncan as well claiming the limit. She needed 13:45, she runs 13:41. So we just saw very successful hurdling competitions for the men and women, As well with a time of 13:00. with some more qualifying times for championships later this summer. And the wind was all right on paper, 0.7. So Championships in Rome with a time of 12:95. The winner of this 100-meter hurdle final from Italy, Chiara Carmassi. very strong running in the hurdles. We will soon be back with more racing. Next thing coming up is the 1500 meters. We have a little delay because of all the happenings with the hurdles. The main program of the women's should have started 10 minutes ago. Carmassi back again at the European Championships in Rome. Maar het is dus ook bijzonder iets voor ons door voetbaltoren, want zij heeft hier in de dienst gelopen voor het WK U20 in Lima. In the main program of the 1500 meters women, we have 3 series. Prestatie van Noord voetbaltoren hier. De derde prestatie. And I will talk you through it once we get Zij mag dus haar kopjes pakken. the lineup and the names, then it's easier to follow. But I can tell you there are big names lining up, looking for limits as well. Today it's all about limits for European Championships and maybe even Olympic Games qualifying times. But European Championships will be more doable considering the personal bests of the athletes lining up coming on very soon.
I was just going outside to look at the conditions, and it's a bit windy, it's rainy. There is stormy conditions underway, so I hope we can continue this competition, but I'm not sure. I will keep in touch with you and let you know what's happening. Right now they are trying to fix some things around the track, make sure they are waterproof. They just told me that the competition will be set on hold for undetermined time because of the weather. So yeah, you will see when there's action back on, and I will be back with you. But we have no time. We have no idea how long it will take. Dus de wedstrijd wordt even onderbroken, omdat de weerscondities heel onvoorspelbaar aan het worden zijn. Ik kom straks terug als ik er meer over weet.